Good morning, friends. Uh, you are all writing mains? No. Okay. This is the same batch which I am taking in the morning. Last year batch. So, some of you guys have cleared prelims exam. No. Okay. But it is a mains orientation program. Okay. Anyway, right. So that is great. So how about your preparation? If not today, tomorrow you are going to clear the exam, prelims exam, and then main strategy, right? Two entirely different strategies. Those who are new or who might not be knowing me, my name is Vipin, 14 batch IRPS officer. 3 times I have attempted civil services. Prelims is entirely different strategy. Mains is absolutely different strategy. And requirement of both the exams are completely different. Okay. Content is by and large common. 70 to 75%, 80% syllabus is common. Mains have some exclusive topics like disaster management, etc. Okay. So, as far as mains is concerned, what does UPSC expect from you? Does anybody of you, do you know what do they expect from you? Or for that matter, if we compare it with prelims, what is the expectation of UPSC in prelims exam? What is the expectation of UPSC in mains exam? Then you will have fair idea how to prepare prelims and how to prepare mains, right? So if you talk about prelims, they want you to have the basic understanding of the things which are happening around you, or the subjects which you are going to study and tomorrow you are going to deal. Very basic. They don't want too deeper understanding, but they want to check whether you are aware of those things or not. Aware of those things or not. For example, uh, I'll talk about history only rather than going in some other subjects. If you talk about modern India, they want you to understand. Everybody knows about revolt of 1857, right? But they want you to understand it was not the only revolt. There were other revolts also which have happened before 1857, and there were certain reasons for that. In prelims, they want that awareness, what were the basic reasons and what kind of revolts have happened, and then they will give you choice, and then you have to pick up from that, right? Mains requirement is, and prelims requirement, the syllabus is, you can say, very vast, because they just want your superficial awareness. So the extent of syllabus is very vast. Okay. Similarly, your current affairs. For example, current affairs, we will talk about anything. India-US relation or India-Russia relation. Okay. In prelims, what they will ask? Some kind of, you can say, joint initiative, joint exercise. This is happening. What is that exercise about? For example, SCO. What is that? Shanghai Corporation Organization, right? So in prelims, what kind of choices they will give? They will give what is this organization? What is the core matter it deals with, like terrorism or what, or something like that. And last meeting where it has happened is just awareness. In mains, they want you to analyze the things. For example, whatever USA tariff, etc., whatever it is doing today, how it will impact India, Indian economy, Indian society,
for that matter, various equations in India. You should be clear about that. But good thing about prelims exam is syllabus is by and large, the topics of syllabus are by and large very clearly defined, by and large. So you know this topic I have to study, and then you can prepare notes, holistic notes about that topic, and then just you have to revise and ultimately go there in the exam based upon the demand of the question. You have to spit it out properly, right? So that is what is expected in the mains exam. So few slides I have put up. I will talk in context of modern India and art and culture because I am taking that part here. We will see what UPSC expects, what kind of questions are there, what kind of terminologies are being used in the mains exam, and what is the best strategy for the mains exam, all those kind of things, right? How many marks, total marks for mains exam are there? Total marks for mains exam. Am I right? Essay, GS 1, 2, 3, 4, optional 1, optional 2. All 250 each, right? And then two qualifying exams. One will be English, another one will be the language of eighth schedule of Constitution, right? Mentioned in the eighth schedule of Constitution. So that you have to qualify. If you will not qualify, these things will not be evaluated. Okay, you will fail there only. So now, what to do when you come on to this stage? Optional will be 250 plus 250 will be 500 marks, right? 500 marks. Essay 250 marks, and remaining 1000 marks is GS. In my previous classes also this analysis I have given. Now, top 100 rankers in civil services exam, top 100. So those will get IAS or IPS, whatever their first choice is, they will get that. What are the marks of top 100? Roughly maximum around 900, 950 in that range, right? And plus they will get something in 200, 180, 170 in interviews. And then ultimately they will reach around, the topper person will reach around 1100. So it will be in like top 20. Okay. So ultimately mains, this is for general category I'm telling. So let us keep it benchmark so that we have that reference, and then we will prepare strategy. So 900 marks you have to get in your mains exam to be among top 100. Okay, interview everybody. If you are not doing absolutely blunder there, if you are not like, if you will not speak at all, or you will be like you will not perform at all, then you will get maybe around 80 or 100. Otherwise, minimum 150 marks almost everybody gets in the personality test, right? You will get more than that only. So 900 marks, if you are getting in your mains exam, you will be among top 100. Now see that if somebody has done his optional very properly, they can score up to 300 marks, 280 to 300, 280 to 300. Essay, if you do practice properly, people can, I have scored 140. In my first attempt, I scored only 100. But then I realized what changes should I make. Okay, I scored 140 after bringing those. So up to 140, you can get from that area. How much it is? 440. Almost 45 to 50%. 50% itself. What is giving? Essay and your optional subject. So when you are preparing for your mains exam, you have to devote some time to your optional.
and some practice for essay. Then it is a common area, GS 1, 2, 3, 4. In that also, on an average, ethics can give some extra marks. Okay. Uh, but on an average, if you see 1,000 marks, 110, 115, these are the optimum marks, you can say, achieved by a reasonably good person who has prepared well. 110, 115. So ultimately, you will reach in that bracket. So now you have to work upon these papers. 110, 120 is your target area, right? Now, important thing about mains is syllabus is very clearly defined. You can make notes, you can devote time. Like this is the time. Now you are going to prepare for the next cycle. So this is the time you can make notes also. Pick up one topic, cover it from all dimensions. Okay. Women empowerment for that matter. Political empowerment, where you will pick up some data like what is the representation of women in parliament, in state legislature, or at the local level. Something, so many magazines, internet. Today, you need not any magazine. Earlier, we used to tell you have to read Yojana, you have to read Kurukshetra, you have to read this, you have to read that. But today, this is the best age in terms of technology if you want to use. You can put any topic, you'll get the data ready-made in front of you. You need not scroll through like so many magazines, and you need not depend upon some article or column by somebody. You understand? So you can prepare your notes very easily, right? So similarly, you will cover the political dimension, then education aspect is there, health aspect is there. So all those data you can write at one place. Okay, for example, women empowerment, you have written all dimension at one place. Now, when you will go to your mains exam, any question on women, whether they will ask about gender disparity, health, education, whatever they will ask you, you have data available with you. Okay, based upon the demand of the question, introduction slightly you will change. Body may, based upon demand, you will put up this content with your words, and then finally you will conclude. So just at one page, your complete topic will be prepared, and this is how you are supposed to prepare for mains exam. Pick up one topic, exclusively write data about that, and revise that. Because you see, anyway, we will talk about that strategy. 20 questions in 3 hours, right? 4,000 words in 3 hours, roughly 4,000 words in 3 hours, you're going to write. Okay. So anyway, so those things we will talk in detail. Let me come on to the slides. So these things you keep in mind, your optional and your essay will play a role in your selection. Your optional and essay will play a role in your rank. Okay. Sometimes you might have seen, I'm not saying you should take that. It depends upon, optional should always be taken based upon interest. Okay. Sometimes a person who takes mathematics, okay, somebody very interested. So mathematics is very high scoring subject. Either it will make you or it will break you. Either you will not be selected. If you are selected, you will be among the toppers. Right? So it gives marks like that. So, but the safer options are the political science, history, geography. These are the safer options. At least you will be in the middle bracket. If you are performing well, you will be among the toppers. Okay. So it is not like break or make, but your preparation will matter. Achha, now, what does UPSC expect from you in mains exam? And this is, I have picked up from the notification itself. Nowhere else, UPSC notification 2026. Okay, what they're writing, the main examination is intended to assess the overall intellectual traits and depth of understanding of the candidates rather than just range of information. They want your understanding about the topics. Okay. The nature and the standard of the questions in general studies, paper 2 to 5 means GS paper 1 to 4.
will be such that a well-educated person will be able to answer them without any specialized study, specialized only up to graduation level, whatever notes, etc., whatever you are studying, your NCERT books, slightly above that in whatever is covered in your class, that is more than sufficient. That will be sufficient for you to write in your paper. You do not need to have research in that particular topic. Basic understanding why things are happening, what is the reason, what is the root cause, right? What will be the impacts? That understanding is good enough. Research will too much deeper. If you will go into that, then you will have a lot of content and you will not be able to, you can say, judge how to what to write, right? So very basic understanding, and then the level of like qualification wise. Qualification means what is the toughness of the syllabus or subject. So they are saying the questions will be such as to test candidates' general awareness about a variety of subjects, which will have relevance for a career in civil services, whether it is geography, whether it is polity, economy, history of any place. All these things are going to help you when tomorrow you are going to be IAS, IPS, or for that matter, revenue services or any other foreign services officer, right? So this, whatever profession you are going to do, it will help you. It will transform you, not only from knowledge point of view, from transformation of your personality also. By doing so, as you will prepare, right now it may feel burdensome, but after some time you will have that habit of knowing about the things. Tomorrow, for example, if somebody is posted in northeastern region, immediately like that habit will come automatically. You want to know, for example, somebody is posted in Nagaland, immediate you can say urge will be to know what is the geography, what are the resources, river, etc., terrain, and all those kind of things, economy, what is the historical background, Nagas, etc. So that naturally will come to you because you want to equip yourself with that information and then you want to decide about the things in terms of administration. That will be natural tendency. So the questions are likely to test candidates' basic understanding of relevant issues, ability to analyze, and take a view on conflicting socio-economic objects, goals, demands, etc. Any issue, something is happening, you are supposed to present your opinion also in a very delicate manner, in a very rational manner, in a very, you can say, balanced manner. It is not like कि I am biased, I am towards RSS, so मेरा पूरा right aligned thought process will be there, or I am a leftist, my completely left line, I'll abuse those guys and they will abuse me. That kind of thought process is not expected by UPSC. Anyway, when you will prepare, your thought process will be rational, right? By and large, it becomes. Okay. Then the last point is the scope of syllabus for optional subjects. Optional subject. It will be like graduation or you can say honors level, not even post graduation level. Whatever optional you are picking. I was BTech Electronics and Communication. I picked up history. Okay. So it is kind of graduation level. Similarly, whatever subjects you are picking, so that will help. Now, as far as history is concerned, history or the part art and culture, modern India, art and culture or history together. They come under GS paper 1. First paper will be essay. Second paper will be GS paper 1. Okay. So in that, uh, art and culture will be there, and Indian history means ancient, medieval, modern. That will be the part. So out of 250 marks every year, on an average, 75, 85, or maybe up to 100. 75 to 100 is the range which is asked from art and culture plus history. Okay. History includes, let me write it here. So by and large, this is the, so GS paper 1, 250 marks. If you see 25 paper, mains 25, 2025. So 75 marks were from art and culture.
plus modern India plus world history. Right. And this art and culture, actually, it is taken generally from ancient plus medieval India. Basically, one question you can say post-independence. It is part of history only. We will cover it under modern India. $75 to $80, but it may vary. Sometimes it may come 100 marks. Sometimes it may come 65, but it has never come less than 65 marks. Okay, but on an average 75 to 85. That is the, so almost 1/3 of the GS paper 1 is coming from art and culture and modern India. Art and culture, if we consider it as ancient and medieval, right? So this is the extent of the subject. Now, how to prepare the subject? Civil services exam is more about strategy. Read any way you can do. You have to read. That is the basic requirement. But apart from that, only reading will not work. Strategy only, blind reading will not work. Your every move has to be calculated in a particular direction. Random reading is not going to give results. Okay, there are so many people in Delhi, Rajendra Nagar, who are master of the subject, but that will not work. That will not work. Right? Right effort in right direction only will work. So now, before I cover syllabus also, I'll cover this. Let us understand what is required for mains exam. Then we will go on to this. These are very traditional things which we can discuss anytime. Now, for example, you have prepared well. You have prepared your notes well. You understand the concepts well. Everything is okay. And you are very confident, yeah, I'm prepared for mains exam. Ultimately, how you are going to clear the exam? You are going to write there. Somebody will evaluate that. Okay. You are very good. But the impression on the evaluator is, oh, he's okay, okay, or she's okay, okay. So you are going to get lesser marks. You understand? So apart from your preparation, your well prepared notes, your revision, the psychology of the examiner also going to play a very important role in your marks, which you are going to get in mains. Okay. So you have to understand the psychology of the evaluator. And evaluator, whether he is from UPSC, whether he, generally UPSC members are not going to check. Some professor, some expert in the area, or somebody outsourced person is going to evaluate the marks. And good thing is, whether it is Einstein or a normal rickshaw puller, we are all human beings. We all have mental fatigue. Okay, if you do a repetitive job. So you understand the psychology of the evaluator. For example, you have written history GS paper 1 and evaluator has been given 1,000 copies. You have to evaluate. Actually, you see 17,000, roughly 16 to 17,000 candidates are going to appear in mains exam, generally. Okay, for 1,000 vacancies, right? Now, for those 17,000, they will write GS paper 1. And these paper will be distributed among the evaluators. One person will get 500 copies or 1,000 copies or whatever. Now, this person, take any example, rock cut architecture of uh, ancient India was a marvelous example of art or something like that. So this question is there. Or for that word Harappa. So 2025 first question we will take. What is that question?
Let us see this question and then we will see from evaluator perspective what is expected from you. So this is 2025 GS paper 1, question number 1 only, I think. So discuss the salient feature of Harappan architecture. Very simple question. Everybody has read Harappa, right? And they're asking about salient features of Harappan architecture. Now everybody will write. Evaluator will read those same common lines. After some time, will get bored. The person who will make his job very easy, the person who will attract his attention, will leave the impression that this guy is, some metal is there, whether the person knows or not. It is the presentation which will have impact on the mind of the person, okay, and fetch you mark. You understand? So it will be a combination. Sometimes your knowledge will help. For example, this is a very simple question. I can bet 17,000 candidates who are going to appear in the mains exam, everybody will attempt this question. Nobody will leave this question. Everybody. And by and large, everybody will write town planning, this, that, common issues. Right? Citadel area, lower town. Everybody will write. Right? What will make it different? And he is going to read the same boring things and he will give whatever 4 marks, 3 marks, 5 marks. And then somebody will put it with slight different kind of, you can say, introduction, proper points, which are like, he need not make any effort. Usko clearly, when he sees the copy, okay, this point, this point, this point, this guy has mentioned, and a very nice introduction, very nice. Immediately, half mark extra in this question. And half mark in 20 questions, 10 marks. 4 papers, 40 marks. You are getting IRS, you will get IAS. You understand? Just half mark difference. So, examiner psychology also will make an impact. So, when you are preparing for mains exam, first will be your notes making, revision, etc. Notes making is easy. You can make it. Topic wise, you pick up, put up the data, and then practice. How a good introduction should be, how the body part based upon the demand of the question, and the good conclusion. And some questions may how to present, maybe through diagram, through flow chart, or make the task of the examiner easy. Rather than he has to struggle to find out, for example, you are writing in a lump, full paragraph, you have provided all information, everything is there, but he has to struggle to find out the point. Oh, whether he has mentioned this or not. So you are making his task tough. Make his task easy, presentable, you will get more marks. Right? So these are the things which we have to keep in mind, we have to prepare accordingly. Now, so syllabus, Indian culture will cover the salient aspect of art forms, literature, architecture from ancient India to modern times. So let us first art and culture only. We will broadly understand the areas which we have to essentially study, from where we can make notes or note down the points. So those area, by and large, art and culture will be covered, and this is the trend in the GS paper 1 mains. Okay, so we'll just note down the broad areas of art and culture. They have mentioned this one only. Salient aspects of art forms, literature, and architecture from ancient to modern times. So we'll just note it down. So 4 broad categories we will divide based upon the repetition of questions in the previous years. So first will be religion and philosophy. Okay. The questions from this broad heading are likely to come and have come in repetition.
right? So under this, we'll start from ancient time. Harappa. Okay. Vedic time period. Post Vedic में Buddhism, Jainism. Okay. You can say Hinduism, Bhakti, Sufi. So as far as the religion part is concerned for mains exam, these are the topics we need to go through. Okay. Broad topics. Okay. NCERT itself can give us information about this. Nitin Singhania, everybody follows. 11th class art and culture book is there, NCERT book. That can give us information about these topics, right? So you have to pick up topic and write content like points about the topic at one place. This is how you are going to, rather than reading complete books. Mains में topic you pick up, intensively you cover it. That is the method for preparation. So as far as religion or philosophy part, for example, some question will be there, Buddhism. Okay. The philosophy of Buddhism is relevant in today's time also. Discuss. Okay. So what are the things in this question? Philosophy of Buddhism, today's time, and relevance. Okay. So what you have to connect? Today's time, what are the values of Buddhism which can be taken and which will be relevant in world? Okay. So very basic thing. If you know very basic of Buddhism, for example, what Buddha preached, non-violence, compassion, very basic things. Even if you have read or not read, if you are just aware, you will be able to connect. Okay. What else? Right view, right conduct, etc. All those kind of things. And in today's world, violence, non-violence is required. Tolerance, right? So in today's world, religious tolerance or communal tolerance, this is required, right? Like that, you have to connect. And this is the trend. This is the trend in UPSC's GS paper. They don't want just you to like mug up the historical facts. For example, Vedic values, okay, or Vedic values for that matter, or Brahminical religion, or Jainism. They just don't want you understand about Jainism. They want you to compare or connect with today's requirement so that you have to apply some mind in the paper. You understand? They want you to apply some mind in the paper. Otherwise, history may, what will happen? You are simply remembering everything and mugging up, spitting up there. But rather than just spitting up, UPSC wants you to think about whatever you have read and try to connect, try to apply it in today's world. So that is why at least 3-4 question in your previous exams, it has come like that. This is one of the questions, relevance of values or philosophy of Buddha
values preached by Buddha in today's world. Okay. So if it is, let me give the critical words also. Same question you will see from different perspectives. Different perspectives. We'll talk about this later on, rest of the things. Let us talk about the keywords first. So there are 4 or 5 keywords which you will see and your response will be different. Okay. So one of the keyword will be discuss. Another keyword will be substantiate. Examine. These are broadly 4 keywords which are generally used. Which are generally used. Okay, or we can put it here also. So let us take that question only. Buddha's values are relevant today. If I say discuss, it is like a debate in writing. Buddha's values, which values are, we will discuss, these are the Buddha's values. Okay. And today's time, or whether time immemorial, what are the requirements? Whether compassion will be relevant today, whether tolerance will be relevant today, whether non-violence will be relevant today. So like that, one side Buddha's values, you will mention these are the values preached by Buddha. And in today's world, this is the scenario. Wars are happening in the countries itself. Tolerance is there, intolerance is there, and then you will connect. This is the normal discussion. Okay, you will discuss, you will present. Buddha was one of the great introduction. Very simple, very crisp introduction. Buddha was one of the greatest philosopher in Indian subcontinent, and the religion is being followed even today. Something like that. Very 1 or 2 crisp lines. These are the values, core values preached under Buddhism: compassion, non-violence, etc. And then the second part of the question: today's world relevance. So today's world, what are the things where these values are going to help? Chaos in the world, okay, like war happening, this happening. Even in the countries, chaotic environment is there. There, non-violence will play, brotherhood will play, tolerance will play a role, right? Compassion. Uh, it depends upon you how you are going to present that idea. Okay. And finally, you will conclude ki, by and large, Buddha's values are relevant to this extent. Okay. If the same question, if somebody say critically examine, then you will talk about whether they are relevant or not. You are going to talk about certain positive, even though इसमें इतना fit नहीं बैठेगा. Generally, critically examine, this keyword will be given with a particular statement. For example, I'll give very vague statement, but with that context, you will understand. Giving political rights to illiterate women is waste of resources, right, or etc. Something like that. This is the statement I have given. Now you have to critically analyze this. Okay. So critically analyze me, you see, what will be the general tendency? No, how can you say like that? You are very nonsense, you are talking like that, right? But this is one side. This is just one side. When somebody is making a statement and want you to critically analyze,
Obviously, you can conclude whatever way you want. But the statement is, what is the statement? Giving political rights to an illiterate woman is waste of resources and energy or whatever. Now, what you will talk about? You will talk about the political rights. If given to illiterate women, what will happen? What positive things will happen? What negative things? Negative things also you have to write. For example, let me give a very relevant example. Even today, some lady sarpanch will be there in the village. She is illiterate, but actually background mein her husband only is running the thing, right? It is not actually empowerment of that lady. She is just a puppet. So this is also one of the facts. So when somebody asks you to critically examine, so examine this statement like a judge. Examine this statement like a judge. You present this aspect, you present that aspect, and finally reach a conclusion with proper, this is what I feel. Okay, with the logical arguments. That is critical examine. Critically examine. Simple examine any particular statement. For example, if I say ki Mauryan art was the pinnacle of art, Mauryan art was the pinnacle. Pinnacle means the top of art and top of sculptural art in ancient India. So what I am telling here, let me write this question. What I am telling here, Mauryan art was the pinnacle or topmost point of sculptural art during ancient times. It's not during off. So what are the keywords here? First, we will talk about Mauryan art. And in that also, sculptural art. Pinnacle means the best. The best. And then ancient time period. Ancient time period means during that. Ancient means from where to where? Stone Age to almost Harshvardhan. Are you able to understand what I'm saying? So from roughly, let us start from 3000 BC only. We'll not go back. 3000 BC to 600 AD. During this time period, whatever art has happened, Mauryan sculptural art was the best. This is what we have to do. Now, in this, two things will be there. One will be examine. Another will be substantiate. Substantiate. Substantiate means you have to give arguments in favor of this thing only. You have to give examples. Substantiate or sometimes elucidate also. Elucidate generally to open it and make it simpler and explain it in a better way. Sometimes these are very like similar thing. There will be not much difference. But generally substantiate is you have to strengthen the argument with the examples. Then when I will talk about this Mauryan art, I will give examples. The Yakshini of Didarganj. There is a statue in Didarganj Museum in Bihar. Okay. Or then it means if the question is substantiate. So what examples I will give? What are the examples of Mauryan art? Sculptural art. Sculptural art. Pillars. Sarnath. Okay, inscription actually will not be sculpture. Sculpture means some carving out has been done. So carving means our national emblem. So pillars of Ashokan time. Pillars. In that, one example is Sarnath pillar. Okay. So what was so special? Why it was at its peak? Why it was at it? What is so special about Sarnath pillar? There are four lions sitting back to back. So you have to explain the beauty of that. You understand? Similarly, another example, there is a lady called as Yakshini.
Okay, the sculpture of that lady. So Yakshini of, there is a place in Patna where in that museum that statue is kept. That place is Didarganj. This is just an example. If you do not know, that's okay. So basically, we are giving example of Mauryan art. This Sarnath pillar you might be knowing, right? Similarly, other examples. So we will give 2, 3 examples and we will explain the beauty of those examples. We will tell ki you see in this a humankind, for example, that Yakshini, that lady, exactly like human body or human size. We call it as life-size statue. So same proportion में the body has been made, very beautifully carved. On that ornaments, etc., are carved out of stone. Okay. So we will see, we will explain the beauty of that statue. We will explain the beauty of this Sarnath pillar. The 4 lions are sitting back to back, and lions are in some, you can say, assertive gesture. Okay, the mouth is open and the whiskers are visible. And more above that, the muscles, if you see, if we tighten our muscles, so this tightness is visible, right? In those lions also, when they're putting their hand in the like tightened mode, so the artist has chiseled it out to that extent. So that many details are there in that pillar. Apart from that, below that, this dharm chakra is there, then animals are there. So all those things should be there in your answer with these examples, and then you will say, even though Gupta period also some sculptures were there, or earlier period also some sculptures were there, but not as good or as perfect as this time period, something like that. Do you understand? So your examples are substantiating your argument. UPSC want you to substantiate. If it is critically examined, for example, if same question critically examined, then you can decide whether it was the best or not. Then it is up to you. You can justify this one. Gandhar art also the best art. You can say, even though Mauryan art was very good, but Gandhar was even better. You understand? It depends upon how you argue. You will tell ki these were the positive point in this, but these were the drawbacks. Mauryan art mein. These were the positive points, these were the drawbacks. However, in Gandhar art, these were the positive points which were dominating over this Mauryan. So I conclude this. So hence, it seems ki Gandhar art was slightly better than the Mauryan art. You understand? So you can put your own judgment on that, critically examine by putting whatever positive, negative side. Right? Examine is simple. Examine is you will break the concept in smaller parts and then explain it. Let us take some example of examine. Which one? Even this also. Then you will some better question. Because these keywords will not be stuck everywhere. It is not everywhere you will put up critical examine, everywhere. It depends upon the statement where you will put. We will see some of the questions, right? So the broad understanding of these concepts is required. When substantiate is there, you have to give example only, and you have to strengthen your argument. So that much basic understanding is required. Otherwise, by and large, it is okay, right? Introduction, body, conclusion. Now, come on to the strategy part. 3 hours may you were in what position, what you have to write. So 3 hours, if you see 2025 question paper of 2025, 20 questions are there. First 10 questions, 10 marks, right? So 20 questions are there. Question number 1 to 10, 10 marks each. So how much it becomes? 100 marks. And how many words for each question you have to write? So it should not go beyond 150 words, right? And then next,
250 words. So it means the question number 11 to 20, if you will see, the questions will be like that. They have enough content to write. They have enough content to write. Okay. Let me give example from modern India. They will say ki why so many famines have happened during 19th century or after the arrival of Britishers in next 150 years. So many famines have happened. So they want you to write the economic policy of Britishers. How those economic policy of Britishers were responsible for the misery of India. The distortion of agriculture, the ruining of handicraft industry, impoverishment of Indians. They are going back to agriculture. Agriculture land is getting divided, smaller. And that food grain, whatever is being produced, is taken in the form of tax or something. So it is improperly distributed. So for Indians, the food remaining is very less. Okay. So when you will study this topic, the economic policy of India, economic policy of East India Company or Britishers in India. With this topic itself, you will be able to cover so many questions. Whether it is famine, whether it is deindustrialization, whether it is distortion of agriculture in India, right? Whether drain of wealth, everything can be covered from this topic, right? So 4,000 words, if you write exact same number of words, 4,000 words you are going to write in 3 hours. 1 hour, roughly 1,300 words, 1,300. Okay. And then if you divide it by 60, how much? Roughly 23, 24 words per minute. You have to write. Okay. Not only that, for every question you are getting roughly 7 minutes. Roughly 7 minutes. So if you have not revised your topic properly, you will struggle to collect the points. You will take 1, 2, 3 minutes to collect the points and then you will write. In that time, you have to write. If you will write whatever fast you may write, if you will get just 2 or 3 minutes for writing, you are going to miss some of the questions. You understand? So for that reason, your revision is very important. So when a topic comes, immediately, fatafat se 5, 6 points immediately should come to your mind and you should be able to spit it out. And 5, 6 points also importance wise. Many a times what happens if we are not we have not revised properly. What will happen in the exam? We will be able to somehow assemble some points and we'll write. And after the exam, we will remember, oh, this was very important point which I missed. I could not recall. You understand? For example, revolt of 1857. Immediately, if I pressurize you to collect point, immediately something will come to your mind. And then ultimately, you will write, this was there, Awadh was there, this, that. And finally, after the exam, you will remember, oh, that that cartridge I did not mention. Okay. Or that bone dust or religious sentiment hurting, that mixing of vata with bone dust, that kind of rumors I did not write. You understand? So that is why your practice is important and then recalling and writing there is important. Right? Now, for example, if the content is too much, you have so many points, you are not going to write in the paragraph. You want to project all the points, write in the points and underline so that number of words are lesser, all content has come, and it is easy for the examiner also. Okay, this marks. Right? So all these factors are going to work in the mains exam. So that is exclusive preparation. Now you can do, you have the time. Apart from your studies, try to write answers. Okay, and one more myth is there. Whatever test series you join, whether online, offline, here, there, anywhere, evaluation will be done by somebody aspirant only. Somebody who has attempted 3 times, they will do. Okay, because the volume of the students are so much. So in class discussion,
whatever is told about the topic, whatever you have written, evaluate yourself in the first paper. For example, mains test series is started. You have written your first test and we have given feedback. Then evaluate yourself. Next time I am going to write a better answer, because otherwise common remarks will be there. Generally, if you will rely upon somebody has given you marks and this is very good, that will be very common. But you have to see whether my introduction was better or I can make it better and crisp. Okay. Body may, whether I could have included more points by making a diagram or by writing crisp points, something like that. So your own analysis will also matter apart from the feedback given by us. Are you understanding what I'm saying? Right. So your own evaluation will take you on track. Okay. And nowadays benchmark is somebody topper. Toppers copies are available. If you do not have any idea about yourself, you do not have any idea. Toppers copies are available. Most of the academies they put he is a topper, he joined test series here. So this is the toppers copy. So you can get idea from their answers how they are writing. Those who have got good marks in mains. So then you have a benchmark. This is the way I'm supposed to write answers. You understand? So few copies you can check like that, see like that. So you will have fair idea. This is how I have to practice my mains answer writing. Right? Okay. Just 5-10 more minutes I'll take and then we'll go ahead. Then full-fledged classes, whatever mains classes will be there, in that we will discuss in detail. Any of your queries before I discuss some questions? Any of your queries you can ask. Anything you want to ask about mains? Sir, let us prepare prelims first. Huh? Okay. But anyway, that is the truth. We have to clear prelims. Right? Mains we can prepare. Mains is easy. Prelims, cracking prelims is slightly difficult. Slightly difficult. Right. So, for example, this question. Acha, this is the trend also. I think I missed something. Let me complete that first. I randomly did that. So religion, philosophy. Then next topic in the art and culture will be visual art. Visual art. Architecture. Sculptures. Paintings. Now, if even today, without going through any book, and whatever you have studied till now, with that also you can broadly uh, classify these things. Architecture, if I talk about what kind of architecture you can recall. Sorry? Dravidian. Okay, so you're talking about temple, right? Temple architectures. Temple you will further divide Dravidian, Nagar, Besar, etc. Okay. So one type of architecture will be temple. Other one? Public buildings, public architecture, public. Examples? Yeah. For example, Harappan architecture or their residential area, right? Roads, etc. Citadel, this dockyard, water harvesting system, drainage system, or for that matter, if we talk about medieval, some kind of gardens were made, charbagh style, right? So that is the public
kind of architecture, or for that matter, forts also in that sense. They were not public, but as of now they are public, right? Then rock cut caves, right? What else? Stupas, Buddhism, Jainism. Stupas are not confined to only Buddhism, right? There are Jain stupas also, right? Then, huh? Universities, educational institutions, right? So basically, we are picking up from ancient medieval time period, right? Similarly, modern time period may, whether it is Parliament building, Lutyens Delhi, we call it, right? India Gate, Gateway of India, such kind of structure are basically architectural examples. Okay, but broadly, trend of UPSC, you will see the questions will generally come from ancient, mostly from ancient, some extent from medieval time periods, mostly. This is the trend. Tomorrow, if they ask something, then we cannot say. But broadly, this is what we have to study. These are the some of the topics, pillars, acha, tombs, Lodi tombs, Bijapur, etc. Even though very small, very less chances are there, is going to come. Acha. So these are some of the examples of architecture. Then sculptures. Can you recall some of the sculptures? Traced from ancient time. The first marvelous sculptures, Gandhar art, Mathura art, Amravati art, we have seen, right? I assume history is covered for everybody, right? So sculptures may different kind of sculptures will be there. Different time period we are dividing. So we are dividing based upon time period. We are dividing based upon material. Material में, if I talk about the sculpture of Chola period were absolutely marvelous, substantiate. You are not going to write monolithic sculpture. What is the speciality of Chola sculptures? They were made up of Chola sculptures, granite and bronze, right? So these are the two kind of sculptures or the which were you can say marvelous during that time. Usme example, Nataraj example will be there. Then Nandi example will be there. That Tanjavur temple, Bradeshwar temple. So like that, right? So broadly, if you have understanding content, by and large, you will be able to recall there if proper revision you have done. And there is nothing, even today, 1 year you have already studied. Even today, with the current preparation itself, you are good enough to write mains. You are good enough to write mains. Only it is a matter of recalling. And that recalling will happen with revision. Content, what is required for writing mains is already with you. You have already studied. Nothing more is required to study. Basic standard books you have read. You have understood everything. Only thing is you have to make notes and revise it so that you can easily recall in the exam. Right? So your level of preparation is good enough. It is how you are going to strengthen it. That's all. You need not read extra. By and large, it is there. Some questions, which every year 1 or 2 questions will be tough. For example, art and culture में normal temple architecture, what temple architecture you will read? Dravidian, Nagar style, Besar style, Vijayanagar, this, that. Chandela, nobody will read. Chandela rulers, sculpture or temple architecture, etc. So these are some of the surprises which UPSC give. That everybody will be in the same position. You are not knowing, topper will also not be knowing. It is not that topper knows everything. Then for such questions where content is not there, your presentation will matter. You understand? Basic common sense will matter. Now, Chandela,
where they have ruled? MP region. Okay. And if you have read in your NCERT, Khajuraho somewhere, Khajuraho temple, Chandelas were associated with that. That much information is sufficient. Rest of the cooking you have to do in your mind and write there. Okay. So in those temples, what were the things? There were religious sculptures. Okay. There were human social life sculpture, love erotic sculptures, natural, you can say, animals and plants sculpture. Just one image itself, you can write the answer. 3D carving is there. It is not like 2D carving. Okay. 2D carving is if I just scratch it. But if I carve it properly, curvatures are visible. For example, my head, nose, etc. Everything is carved out of the stone. So it becomes 3D, right? 3D carving is there. And they are a part of the temple. Some are independent. Ganesha statue is there. This is there. That is that's common things you can write rather than leaving that question blank. So if you will leave it blank, you will not get anything. But some sensible things, if you are right, using your common sense, you will get at least 2 marks, 3 marks, which will play important role. You understand? So even if you are not knowing something with your common sense, application of mind, you can get some marks. And this is what is expected from an IAS officer. When you will be in a situation where you do not know anything, but you have to act. It is just an exam. If you cannot act here, how can we expect you to act in difficult circumstances? For example, COVID happens. Nobody knows what is going to, how to react. Oxygen is not there. Then you have to use your senses only. You understand? Just based upon your senses. It is test of your personality. And play with yourself that way. Be fearless. Don't just be on that simple. Test your personality. You have studied everything. Okay, you have studied everything. And tomorrow, no question is there which you have studied. Then how you are, like you have practiced sword fighting all your life for a particular battle. That day I will defeat that person. Okay. And in that actual battle, your sword has broken. Now what you are going to do, that is your personality. Build that. Don't fear. Prelims may actually, that is what you have to check about yourself. That is what you have to encourage about yourself. If whatever I have learned or whatever I was relying upon is not with me, then how I am going to survive, how I am going to perform best. That is real you. Sometimes what happens, it happened to me also. Then I leave everything. Then I rely on my senses also. Prelims exam. I think my second attempt. Generally what happens, if you are ticking your answers right from starting, you will feel confident. Aaj to thoda day is going good. Okay. But once your 20 questions are not in line with your expectation, then aapke nerves, you will like start trembling. So it happened to me in my second attempt. I was trying to attempt questions. I was not able to answer. First, okay, no problem. Second, okay. Third, okay. Fourth, okay. Fifth, okay. First 20 question I was not able to answer. Then I was thinking, yeah, and it was the time when I left my job. I had my wife, my child. So all those pressure were coming in my mind. Ki, Sala tune naukri chhod di and you're not able to solve first 20 questions. This year gone. Okay. Then I calmed down myself. No problem. Maximum kya hoga? I'll not be selected. Let me perform the best whatever I'm having at this point of time. Thoda calm down kiya. And then I started attempting. फिर वो some attempts happened. Okay, correct mark, correct mark, correct mark. Then I revisited those 20 questions. उसमें से भी some of the things I was able to mark. Right? So support yourself, prepare yourself for the emergencies. If you will prepare yourself for the emergencies, if you have nothing, then also you will fight. Then you will be able to fight everywhere. You understand? So make yourself that strong in any aspects. Believe in yourself, and every person can do that. Every person. You think, oh, yeah, I'm a programmed person. No, nothing.
The best of a human being comes only in adversity. COVID के time पे we survived, right? वो natural. This is nature's instinct. We have that natural instinct inside us, right? So if any adverse circumstances come in the exam, don't panic. Rely on yourself. You will do it. You will do it. Right? Trust yourself. Okay. So visual art and then the literary art. Next will be literary art. Literary art में literary art, religious literature. What are the examples of religious literature? Vedic literature. What? Rigveda. Rigveda, Vedic literature, whatever it is. So whether it is Upanishads, whether it is Brahmanas, whether it is Rigveda, Samveda, Atharveda, Yajurveda, these are all religious literature. Then there is something called as secular literature. Okay. Then there will be something called as popular literature. What are the examples of secular literature? Arth Shastra, very good. Indica. Popular literature, dramas. For example, Mani Meghli, right? Or that Kannagi wala Silapadikaram, right? Or Meghdutam, Kalidas plays, etc. Sangam literature, where you will put? Wherever you can put. It is popular also, it is secular also, right? Then foreign travelers, that is also one of the area where questions can be asked by UPSC, very likely. Foreign travelers, they have written many things about India. Foreign travelers. So what are the examples of foreign travelers? If we talk about Chinese, Huan Sang, right? Then before him there was one guy, Pa Hain. So these are some of the Chinese examples. Arab travelers, there is somebody called as Ibn Battuta, then Al-Baruni. So these are all content about this we can get from NCERT. Everything is given in our NCERT book. Okay. So just you note down some of the travelers. What, for example, Indica. Indica is written by whom? Megasthenes. From where he was? Okay. And we get lot of information about Mauryan Empire from Indica. Right? What kind of information? Again, the sources are our NCERT, Nitin Sangania. These are good enough. So broadly, these topics may you can divide. And the last topic is performing art. This page generally UPSC is not asking much of the questions. Performing art. Performing art. Usme dances, whether some classical dance or folk dance, music, drama, etc. Okay. Broadly, these are the things. Something related to UNESCO,
either World Heritage Site will be there, or some GI tagging related, some specialty, maybe sari making, etc. But these are generally prelims question. Mains mein there is nothing which they will ask from some regional area where you can get enough content to write. So generally mains mein nahi aayega. This is not the trend. So mostly mains mein trend is the hot topic will be religion and philosophy, religion and philosophy. Then this visual arts, architecture, sculptures, some comment upon that. So, and then literary art. These are the three broad areas where more questions are likely to come. And the topics which we have written, if you will make notes of those topics, pick up that book, any Nitin Sangania, NCRT, just write down some points about these topics somewhere, revise those points. You will be able to answer. So whatever that content is enough, that is enough to write. Okay. And then use your common sense in the questions which you don't have any idea, like Chandela art. Nobody will have. Tomorrow also, 2026, next mains. We do not know what question will come. One question will be like that where you don't have any idea. Then you have to use your common sense. And that also, this question you are not aware. So first attempt the question which you are aware, which you have the content. After attempting everything, at the end, if you have got some 3, 4, 5 minutes, then attempt this question where you will use your common sense and fabricate answer. Right? Rather than wasting time there and then leaving those questions which you are already knowing. So strategy in the exam. Right? Acha. This was art and culture. Modern India, very easy. It will start from middle of 18th century. If you see the syllabus, it is written middle of 18th century, means 1757. Battle of Plassey, Battle of Buxar. What has happened? British East India Company, which was just a private trading company, they got right to collect tax. Right to collect tax. And from that point onwards, slowly they captured portions of India. Up to 1857, next 100 years, they will capture whole of India, almost whole of India. And they will implement so many policies. And then national movement. Okay, so in modern India, what are the topics? Hot topics. First will be the British policies in India, whether it is politico-administrative policy, whether it is social policy, religious policy, economic policy, right? These are the policies which generally UPSC will ask every year, whether it is famines, whether it is deindustrialization, whether it is commercialization of agriculture, or whether it is revolts. Because revolts also happened because of the policies of British India, right? All the revolts have happened because of the policies of Britishers in India. Then the movements, very defined points are there. For example, first movement was Swadeshi movement, then non-cooperation movement, then civil disobedience movement, Quit India movement. These are 4 or 5 benchmarks in India's freedom struggle. In between, something has happened. Then personalities. Mahatma Gandhi is one of the most debatable personality. So every year, you can expect a question on Mahatma Gandhi in different forms. Sometimes his contribution, sometimes his, you can say, comparison with somebody. Like last few years, they have compared Mahatma Gandhi with Dr. Ambedkar. They have compared Mahatma Gandhi with Rabindranath Tagore. And it is likely that Mahatma Gandhi's approach will be compared with Subhash Chandra Bose also. Right? So you can, if you will read Modern India, you will get to know that there were some debates between Gandhi and some other leaders. And those debates, UPSC, especially under this government or whatever, they want you to understand that Gandhi was not the sole person, there were different thought processes also. Right? So clash of personalities, these questions are expected in mains. Gandhi versus others. Okay. Sometimes somebody can ask you, socialism was followed by Jawaharlal Nehru also. Socialism was followed by Bhagat Singh also. Okay. What was the difference? Or
how their approaches were different. Or related to World War II, the approach of Gandhiji was different, approach of Jawaharlal Nehru was different, approach of Subhash Chandra Bose was different. Compare and contrast, right? This is another keyword, compare and contrast. If you see this word compare in your question, then you have to compare the similarities, two events. For example, compare Mauryan art with Gandhar art. Then what are the similarities in Mauryan art and Gandhar art? If contrast, what are the difference points? What was different in Gandhar art? What is different in Mauryan art? Compare and contrast. These are the two keywords which you have to keep in mind. If they are there, so differences or similarities you have to compare, right? Anyway, this is just one lecture. In one lecture, we cannot tell everything, but just an orientation of mind. Start making short notes, see topics, because right now time is there up to December. You can afford to prepare for mains exam and prepare well. Okay. So make notes, pick up topics. Paper number 2 and 3, GS2 and GS3, very clearly topics are given. Okay. So you can make your notes well. Do revision, lot of answer writing also. Introduction पे थोड़ा workout कीजिए. More crisp, more informative, more analytical your answer will be, more presentable your answer will be. For same question, try do 2-3 different style. Do experimentation. Can I write it better? Right. In your test series, you do that experimentation. For example, mains test series will start. You join that. And then do that experimentation. This question I could have written the other way also. So once you will, after some time, you will get that mental setup. This is how I have to, and you will have that sense also. This is correct mains answer. If you will read 5-6 copies, you will have that sense. This guy has written better answer. You understand? So by practicing that, it will come. So do that practice. That's all. If anything you want to ask, you ask me. I think I have enough lectured you. Thank you very much. Put your effort. Be always conscious what you are doing. If you will be conscious, you will reach your target. If you are just in like in alcohol, we are in ecstasy, right? And we are just preparing, then you will not reach anything. You should be aware if you have scored lesser marks in your test series, why you have scored lesser marks. Whether preparation was not there or preparation was there, I did not write well. If I did not write well, what I did not write well. You understand? If your thought process is like that, definitely you will crack civil services exam. You have to be conscious what you are doing, why you are doing, how you are moving. That presence of mind should always be there in your preparation. Always talking to yourself. Last time prelims I could not clear why. And be honest to yourself. You will say, no, I was brilliant, paper was bad. Paper was not bad just for you, it was for everybody. Those who have cleared, why they cleared, why you could not. Right? So last time, if I could not clear, these were the mistakes I made. I was knowing this answer, I could not mark it correctly. Or I did not know at all. I have read Revolt of 1857, but this information of Revolt of 1857, I did not know. It means I did not complete the topic properly, covered the topic properly. So plug those gaps. Definitely you will make it. More hard work, faster plugging of those gaps you will do, earlier you will get selected. There is a difference between somebody who will get selected after 2 attempts, somebody who will get selected after 6 attempts. Both are doing same thing. They are plugging the gaps. Somebody is plugging the gap faster. Somebody is plugging the gap slowly. Once you will reach that level, you will be selected. It is common for everybody. You understand? It is common for everybody. Not even a single person koi extraordinary. Everybody following same process. They are following same steps.
Once correctly aligned, you will be selected. For that, you have to talk to yourself. For that, you have to push yourself. You are the only mentor. You are the only guide. We can just tell you. You are the driver of your vehicle. Atma Deepo Bhava, Buddhist philosophy. Right? Thank you very much. உங்களுக்கு ஆன்லைன் வந்துருக்குங்க தெரிஞ்சுக்குவாங்க. மார்னிங் மார்னிங்ல தானே இருக்கும். ஆமா, ரைட். சரி, இப்போ உங்களுக்கு பேப்பர் 1 ஹிஸ்டரி ஓரியன்டேஷன் முடிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இல்லையா? என்ன பண்ணோம், என்ன ப்ரிலிம்ஸே இந்த வாட்டி கொஞ்சம் ஒரு டைப்பாக தான் இருந்துச்சு, அதை விட்டுருவோம். லெட்ஸ் ஃபோக்கஸ் ஆன் மெயின்ஸ். ஓகே, உங்களோட ப்ராப்பர் ப்ரிப்பரேஷன் வந்து மெயின்ஸ்ல ஆரம்பிச்சு ப்ரிலிம்ஸ் அப்புறம் இன்டர்வியூ இப்படி தான் போகும். ஓகே, ஏன் அப்படின்னா ஒரு விஷயம், ஃபர்ஸ்ட் ப்ரிலிம்ஸை நீங்க என்ன பண்ணாலும் ப்ரெடிக்ட் பண்ண முடியாது. ஆமா, ரைட்? யூ கேன் டு அ பாயிண்ட் narrow down, அவ்வளவுதான். யூ கேனாட் எக்ஸாக்ட்லி எக்ஸ்பெக்ட் வாட் யூ ஹவ் ஸ்டடிட் டு பி ஆன் த பேப்பர். கரெக்டா? நீங்க படிச்ச அத்தனையும் அப்படியே உங்க கொஸ்டின் பேப்பர்ல கேட்டிருப்பாங்க. அப்பா இதை படிச்சிட்டோம், இந்த கொஸ்டின் வந்துருச்சு. அப்படி எத்தனை கொஸ்டின் உங்களால அட்டன் பண்ண முடியும் ப்ரிலிம்ஸ்ல? எத்தனை கொஸ்டின் அட்டன் பண்ணீங்க? எல்லாருமே ஒரு அட்டெம்ப்டாவது கொடுத்துருக்கீங்களா ப்ரிலிம்ஸ்? அப்படி எத்தனை கொஸ்டின் அட்டன் பண்ணீங்க? இது நான் படிச்சேன், புக்கில் இந்த இடத்துக்கிட்ட இருந்துச்சு, இதை நான் அப்படியே எழுதிட்டேன். அப்படி எத்தனை பேர் ப்ரிலிம்ஸ் அட்டன் பண்ணீங்க? எத்தனை கொஸ்டின் முடிஞ்சது? கஷ்டமா இருந்துச்சு இல்லையா? அந்த கஷ்டத்தை நம்ம போக்கணும்னாலே ஃபர்ஸ்ட் நமக்கு மெயின்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும். ஏன் இந்த டிஃபரன்ஸ்? ஓகே, லெட் மீ எக்ஸ்பிளைன் யூ. சிம்பிளா சொல்லிடுறேன், ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்லாம் பண்ணிக்க வேண்டாம். ப்ரிலிம்ஸ்ல உங்களுக்கு ஒரு 4 ஆப்ஷன் இருக்கும். நம்ம படிக்கிற பேர் நம்ம மென்டலா வில் ஹாவ் தட் திங். ஓரளவுக்கு ரஃபா இது தெரிஞ்சா போதும். வில் ஹாவ் ஆப்ஷன்ஸ் டு எலிமினேட். கரெக்டா? எலிமினேஷன் ஸ்ட்ராட்டஜி தான் நிறைய பேர் யூஸ் பண்ணுவாங்க. தப்பு கிடையாது, தட் இஸ் த கரெக்ட் வே. யூ கேனாட் எக்ஸாக்ட்லி ஒரு ப்ரிசைஸா எல்லாத்தையும் நீங்க மக்கப் பண்ணிடலாம் கொண்டு போக முடியாது. ஆமா, ரைட்? எல்லா விஷயத்தையும் நீங்க மனப்பாடம் பண்ணி எல்லா ஃபேக்ட்ஸ் டேட்டாவையும் எல்லாத்துல இருந்து எடுத்து கொண்டு போய் யூ கேனாட் பிரசன்ட். ஓகே, ஸோ அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? மென்டலா ரஃபா
ஒரு ஓவர்வியூ அதை புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா ஓகே 4 ஆப்ஷன்ல இது வரும் வராதுன்னு we can eliminate அப்படிங்கிறது நம்ம மென்டல் மேப் வச்சுக்கும். ஆனா இப்ப இருக்கிற ஆப்ஷனை பார்த்தா எதை எலிமினேட் கொஸ்டினை எலிமினேட் பண்ணி போறத தவிர வேற ஆப்ஷன் இல்லைங்கிற மாதிரி கொஸ்டின் மாறுது இல்லையா? ஸோ அந்த சமயத்துல தான் வில் ஃபேஸ் தி ட்ரபிள். இது ஏன் அப்படின்னா ப்ரிப்பரேஷன்ல ஒரு குட்டி தப்பு, அதுதான் ஒரு பெரிய சேஞ்சை கொண்டு வருது. சிலபஸை நம்ம யாரும் ப்ராப்பரா பாக்குறது கிடையாது இல்ல. இது சிலபஸ்ல இருக்கு இது இல்ல அப்படின்னு எத்தனை பேரால சிலபஸ் உங்களால பிரிச்சு இப்படி வைக்க முடியும்? எல்லாருமே ஒரு ப்ரிலிம்ஸ் கொடுத்துருக்கோம்ல. ஓகே, நம்ம எந்த அளவுக்கு சிலபஸை மாஸ்டர் பண்ணிருக்கோம். உட்காந்து மனப்பாடம் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. பட் வாட் இஸ் இன்சைட் த சிலபஸ், வாட் இஸ் நாட் இன் த சிலபஸ் நமக்கு தெரியணும்ல. நீங்க எதுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்றீங்க? டிகிரி எக்ஸாமுக்கு இல்ல, யூ ஆர் ப்ரிப்பேரிங் ஃபார் அ காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம். அப்போ நீங்க ஒரு புக்கை முடிக்கிறது இங்க தேவை கிடையாது. பாலிட்டி என்ன புக்கு? அவரை குறை சொல்ல முடியாது. அவர் பாட்டுக்கு கான்ஸ்டிடியூஷனை எவ்வளவு சிம்பிளிஃபைடா உங்களுக்கு புரியுற மாதிரி ஒரு லிட்டரேச்சர்ல பிரசன்ட் பண்ணிருக்காரு. ஓகேவா? ஒரு காலத்துல அதுதான் பாலிட்டிக்கான பைபிளா இருந்துச்சு. யாரு கண்ணு போட்டுச்சோ தெரியல, இதுல எதுவும் கேள்வியே கேட்க கூடாதுன்னு இப்ப கொஸ்டின் கேட்கிறானுங்க ப்ரிலிம்ஸ். ஏன்னா எல்லாரும் டிஃபால்ட்டா அங்கேயே போனீங்கன்னா எப்படி ஒரே புக் வைக்கலாம் அப்படின்னு யூபிஎஸ்சி யோசிச்சிருக்கலாம், தெரியல. ஓகேவா? என்ன மைண்ட் செட்ல அவங்க அதெல்லாம் செய்யறாங்களா நமக்கு தேவையில்லை. பட் பாலிட்டி புக்கை முடிக்கணுங்கிறது நம்மளோட இன்டென்ஷன் கிடையாது. புரியுதுங்களா? சிலபஸ்ல நம்ம எதை படிச்சிருக்கணும்? ஓகே, எல்லாத்தையும் கவர் பண்ணிருக்கோமா? சிலபஸ்ல இந்த டாபிக்கு நான் எந்த புக்கு படிச்சிருக்கேன், எந்த கண்டென்ட் படிச்சிருக்கேன், அதை தான் நீங்க பார்க்கணும். அந்த போர்ஷனை விட்டுட்டோம்னா முடியாது. ஸோ அங்கதான் மெயின்ஸ்ல ஒரு முக்கியமான பாட்டு வந்து உள்ள நிற்கும். ஏன் நான் எடுத்த உடனே மெயின்ஸ் அப்படின்னு சொன்னேன்னா, மெயின்ஸ்ல 4 ஆப்ஷன் இருக்காது. கொஸ்டின்ல போதா குறைக்கு கொஸ்டின் பேப்பர்லயே யூ வில் ஹேவ் யுவர் கொஸ்டின்ஸ் பிரிண்டட் ஆன்சர் ஷீட்ல. அப்ப தெரிஞ்ச கொஸ்டினை முன்னாடி எழுதி தெரியாத கொஸ்டினை பின்னாடி சமாளிக்கிற டெக்னாலஜியும் இங்க ஒர்க் பண்ணாது. மொதல் கொஸ்டின் தெரியலன்னா தெரியலதான். ஓகே, ஆனா there is a big difference when it comes to mains compared to prelims. What is that? Whatever you study will be there on the paper. ஈஸியா சமாளிக்க முடியும் உங்களால. அட்லீஸ்ட் ஒரு ஜெனரல் அர்பன் ஃபிளட்டிங்னா என்ன கேட்டிருக்காங்க. லாஸ்ட் இயர் கொஸ்டின் இருந்துச்சு, நான் பார்த்தேன். இப்போ ஜியாகிரபியில மட்டும் இது மெயின் சிலபஸ் ஜியாகிரபிக்கு இருக்கிறது. இப்போ மெயின்ஸுக்கு நம்ம பெருசா ப்ரிப்பேர் எல்லாம் பண்ணல, சும்மா லாஸ்ட் 3 இயர்ஸ்ல இருந்த ஒரு 2 இயர்ஸ் கொஸ்டின் பேப்பர் மட்டும். The groundwater potential of the Gangetic Valley is on a serious decline. How may it affect the food security in India? இது ஒரு கொஸ்டின். என்ன கேட்டிருக்காங்க? கிரவுண்ட் வாட்டர் டிக்ளைன் ஆகுது எங்க, இது எப்படி ஃபுட் ப்ரொடக்ஷனை அஃபெக்ட் பண்ணணும்னு கேட்டிருக்காங்க. ஃபுட் செக்யூரிட்டிக்கு ஆன்சர் ப்ராப்பரா ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்கிறது ஒரு பக்கம். இது எனக்கு தெரியாது படிக்கலன்னு விட்டு வந்துருவீங்களா? ஒரு ஒப்பீனியன் இருக்குல்ல, இப்ப எழுதிடலாமா? இதான் மெயின்ஸ். இது எல்லாரும் செஞ்சிட முடியும். இந்த ஒர்க்கை நம்ம எல்லாரும் செஞ்சிட முடியும். ஆனா செஞ்சா என்ன கிடைக்கும்னா 10க்கு 3.5 மார்க் கிடைக்கும். அது நமக்கு தேவையில்லை இல்லையா? நீங்க எழுதுறது 10 மார்க் கொஸ்டின் அண்ட் 15 மார்க் கொஸ்டின். ஒரு டீசென்டான ஸ்கோர்னா அவுட் ஆஃப் 250 யூ ஹாவ் டு ஸ்கோர் அட்லீஸ்ட் அபவ் 100. கரெக்டா? அப்பதான் உங்களுக்கு, அதாவது ஜிஎஸ்ல 4 பேப்பர்லையும் சேர்த்து அட்லீஸ்ட் யூ மஸ்ட் ஹேவ் 400 பிளஸ். அப்ப ஆவரேஜ் இட் இஸ் 100 பிளஸ். ஹவ் ஆர் யூ கோயிங் டு டூ தட்? அதை பண்றதுக்கு 3.5 மார்க்ஸ் பத்தாது. இட் இஸ் லெஸ் தேன் 50%. 35%ல நிக்கிறோம் 10 மார்க்குக்கு. இப்ப நீங்க ஜென்ரலா எழுதுனீங்கன்னா எழுதிடுவீங்க, அதுக்கு 2.5ல இருந்து 3.5 மார்க் போட்டிருப்பாங்க. அதை வச்சு நம்ம ஒன்றும் பண்ண முடியாது. How are you going to convert that into 6 marks? அதுக்கு தான் ப்ரிசைஸா நீங்க டார்கெட் பண்ணுங்க. ஓகே, இப்போ இந்த கொஸ்டின் உங்களால எழுதிட முடியும். இதுதான் அட்வான்டேஜ் மெயின்ஸோட. இப்போ அடுத்த கொஸ்டினையும் பாருங்க. வாட் ஆர் அரோரா ஆஸ்ட்ரலிஸ் அண்ட் அரோரா போரியாலிஸ்? டைரக்டா ஒரு பினாமினனை கேட்டிருக்காங்க. நம்ம ஜிஎஸ் கிளாஸ்ல சொல்லியிருப்போம், அரோராங்கிறது நார்த் போல் சவுத் போல்ல இந்த இன்டர்ஃபரன்ஸ் ஆஃப் சன்ஸ், அந்த என்னது சோலார் விண்டும் எர்த்தோட மேக்னட்டோஸ்பியரும் இன்டராக்ட் ஆகிறது. ஓகே, அந்த பினாமினன் டெக்னிக்கலா வேண்டாம். ஸோ டைரக்ட் பினாமினன் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு போயிடலாம். சரி, அடுத்தது ட்விஸ்டர்னா என்ன? இதெல்லாம் புதுசு.
கேட்டிருந்தது. இந்த கொஸ்டின் பாருங்களேன். What is sea surface temperature rise? How does it affect the formation of tropical cyclone? sea surface temperature increase ஆனா என்ன அர்த்தம் அது? சும்மா ஜென்ரலா நம்மளால இது பண்ண முடியும்ல. நான் டெக்னிக்கலா போறேன்னு எடுத்துக்காதீங்க. கொஸ்டினை வச்சு உங்கள்ட்ட இருந்து நான் கண்டென்ட் எடுக்க ட்ரை பண்றேன். sea surface temperature increase ஆகுதுன்னா அப்ப என்ன அர்த்தம்? sea is becoming warmer. If the sea is warmer, ஈஸியா என்ன ஆகும்? எவாபரேஷன் நடக்கும். மோர் எவாபரேஷன்னா மோர் கிளவுட்ஸ். மோர் கிளவுட்ஸ் வில் லீட் டு மோர் ரெயின்ஃபால். இப்போ இங்க ஜென்ரலா கேட்டிருக்குது sea surface temperature ரைஸ்னா என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க. அப்ப இதுக்கான அதை ஃபர்ஸ்ட் சொல்லணும் இல்லையா நீங்க? அப்பனா sea surfaceோட ஆவரேஜ் டெம்பரேச்சர் ஏறுறது. எப்படி ஏறுவது? நம்ம தான் நிறைய வேலை பார்த்துருக்கோமே. கிளைமேட் சேஞ்ச், குளோபல் வார்மிங், நம்ம என்னென்ன பண்ணியிருக்கோம். இப்போ இதெல்லாம் அப்போ ஒய் டெம்பரேச்சர் ரைசஸ், அதையும் நீங்க சொல்லியிருக்கணும். அடுத்த பார்ட் ஆஃப் த கொஸ்டின் என்ன? ஹவு டஸ் இட் அஃபெக்ட் த ஃபார்மேஷன் ஆஃப் சைக்ளோன்? இதை எப்படி அஃபெக்ட் பண்ணுது? இதுக்கும் அதுக்கும் உள்ள லிங்க் இதுதானே கொஸ்டின்ல நீங்க அட்ரஸ் பண்ண போறது. ஃபுல்லா தெரியலனாலும் ஓரளவுக்கு இதை நீங்க உங்களால மேட்ச் பண்ணிட முடியும். ஓகே, இதெல்லாம் நம்ம ஜிஎஸ்ல கிளாஸ்ல பார்த்துருப்போம். ப்ரிலிம்ஸ்க்கும் மெயின்ஸ்க்கும் டிஃபரன்ஸ் தெரியுதா? நம்ம கத்தி சொல்லி கொடுக்குற எதையுமே ப்ரிலிம்ஸ்ல கேட்க மாட்டாங்க. அது அத்தனையும் எங்க தான் வருது? மெயின்ஸ்ல தான் வருது. ஸோ அப்போ நீங்க ப்ராப்பரா படிக்கணும்னா ஃபர்ஸ்ட் எதை படிக்கணும்? எல்லா கொஸ்டினையுமே அப்படி எடுத்துக்கலாம். கிளவுட் பஸ்ட்னா என்ன, இந்த கான்செப்ட் ஆஃப் டெமோகிராஃபிக் வின்டர், இது மாதிரி இதுக்கு லாஸ்ட் 2 இயர்ஸ்ல கேட்ட கொஸ்டின்ஸ். ஓகே, ஒரு வரியா நம்ம அதுல டைம் வேஸ்ட் பண்ண வேணாம். ஆல்ரெடி முன்னாடி உங்களுக்கு ரொம்ப டைம் போயிடுச்சு. கிறிஸ்பா முடிச்சுக்க ட்ரை பண்ணும். ஸோ அப்போ நீங்க படிக்கிற எல்லாமே இதுல வருது டைரக்டா. நீங்க இன்னும் ப்ராப்பரா மெயின்ஸுக்கு படிக்கல. பட் இருந்தாலும் இப்ப இதுல ஒரு 10 கொஸ்டின் இருக்குன்னா அதுல ஒரு 6 கொஸ்டின் நீங்க சமாளிச்சிருவீங்க. எக்ஸப்ட் டைரக்டா அந்த அரோரா போரியாலிஸ்னா என்ன, ட்விஸ்டர்னா என்னங்கிற டைரக்ட் பினாமினனை தவிர மீதி எல்லாத்தையும் நீங்க சமாளிச்சிடலாம். ஓகேவா? அப்ப நீங்க அதுக்கு தான் ப்ரிப்பேர் ஆயிருக்கீங்க. நம்ம சிலபஸ்ல கவர் பண்ணிருக்கிறது தான். யூ ஹாவ் அ ஃப்ரேம் ஒர்க். வி ஹாவ் given you a syllabus. UPSC has given a syllabus. And based on the syllabus, we have conducted classes. அந்த கிளாஸஸ் லெக்சர்ல நீங்க இது எல்லாத்தையும் நம்ம கவர் பண்ணிருக்கோம். யூ வில் பி ஏபிள் டு பிரசன்ட் தட். ரஃபா எங்கேயோ இதை பத்தி எல்லாம் பேசினாங்களே அப்படின்னு இப்ப ஞாபகத்துல இருக்கும். ஓகே, நீங்க மெயின்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்றது எப்படி ப்ரிலிம்ஸ்க்கு ஹெல்ப் பண்ணும்? சிலபஸ் இவ்வளவுதான் மொத்த மெயின்ஸுக்கும். ஓகேவா? மொத்தமா ஒரு 5 லைன்ல முடிச்சுட்டாங்க. பக்கமா கதை கேட்கலாம். இதுல எத்தனை கொஸ்டின் வேணா கேட்கலாம். அப்ப நீங்க இது என்ன பண்ணும்? இது ஓவராலா ஒரு ரஃப் அவுட்லைன். முதல் லைனை பாருங்க. சாலியன்ட் ஃபியூச்சர்ஸ் ஆஃப் வேர்ல்ட் பிசிக்கல் ஜியோகிராஃபி. இது எவ்வளவு கேடித்தனமான ஒரு சென்டென்ஸ்னா, வேர்ல்டு பிசிக்கல் ஜியோகிராஃபிக்குள்ள 5 யூனிட் இருக்கு. 5ஆ பிரிச்சு போட்டாதானே பெருசா தெரியும் இல்லையா? வேர்ல்டு பிசிக்கல் ஜியோகிராஃபி நம்ம கிட்டத்தட்ட 25 கிளாஸ் எடுத்திருப்போம். கரெக்டா? ஜியோமார்பாலஜி, கிளைமட்டாலஜி, ஓஷனோகிராஃபி, பயோஜியோகிராஃபி, என்விரான்மெண்டல் ஜியோகிராஃபி, இது அத்தனையும் சேர்ந்ததுதான் வேர்ல்டு பிசிக்கல் ஜியோகிராஃபி. ஓகே, சாலியன் ஃபியூச்சர்ஸ் அப்படின்னா நீங்க அந்த 5 யூனிட்டையும் ஒரே லைன்ல கொடுத்துருக்காங்க. இது அதோட முடியல. இஃப் யூ டேக் ஜியோமார்பாலஜி, யூ நோ த சப் டாபிக்ஸ் உள்ளுக்குள்ள. ஆரிஜின் ஆஃப் எர்த்ல ஆரம்பிச்சு டிஃப்ரெண்ட் லேண்ட் ஃபார்ம்ஸ், ரன்னிங் வாட்டர், ஃபியூச்சர்ஸ், எரோஷன், டெபாசிஷன், பிளேட் மூவ்மெண்ட்ஸ், அது இதுன்னு ஒவ்வொன்றும் யூ வில் ஹேவ் மைக்ரோ டாபிக்ஸ். அத்தனையும் உள்ள வரும். ஆமா, ரைட்? அப்ப இதுல என்ன இருக்குன்னே தெரியாம நம்ம படிச்சோம்னா இவ்வளவுதான் சிலபஸ். அட பரவாயில்லையே, கம்மியா இருக்குங்கிற மாதிரி தெரிஞ்சாலும் யூ ஹாவ் டு பிரேக் இட் டவுன் இன்டு மைக்ரோ டாபிக்ஸ். செக்ரிகேட் பண்ணுங்க. இந்த மைக்ரோ டாபிக்ஸ்ல ஒவ்வொரு வேர்டையும் நான் ப்ரிப்பேர் பண்ணிருக்கேன். டூ ஐ ஹாவ் அ ப்ராப்பர் நோட்ஸ் ஃபார் எவ்ரிதிங்? இதை பண்ணிட்டீங்கன்னா அப்போ வேர்ல்டு பிசிக்கல் ஜியோகிராஃபினா எஸ், ஜியோமார்பாலஜி இஸ் இன்சைட் தட். ஓகே, ஜியோமார்பாலஜில நான் என்னென்ன கவர் பண்ணணும்? அகைன் கோ ஃபார் அ மைக்ரோ டாபிக். ஓகே, ஒவ்வொரு வேர்டையும் டிக் பண்ணுங்க. மைக்ரோ டாபிக்ல இருக்கிற எல்லாத்த பத்திலும் வாட் இஸ் வாட்ங்கிறது அட்லீஸ்ட் நான் எனக்கு கிளியரா தெரியுதா? டெக்டானிக் பிளேட்னா என்ன, பிளேட் மூவ்மெண்ட்னா என்ன, கன்வர்ஜென்ஸ்னா என்ன, டைவர்ஜென்ஸ்னா என்ன, இப்படி வில் ஹாவ் லாட் ஆஃப் வேர்ட்ஸ், லாட் ஆஃப் பினாமினன்ஸ், டெஃபினிஷன்ஸ். இது அத்தனையும் எனக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். டு ஐ நோ அன் எக்ஸாம்பிள் ஆர் வெதர் ஐ ஹவ் ப்ராப்பர்லி அண்டர்ஸ்டுட் த கான்செப்ட். இது முக்கியம். இதை முடிச்சிட்டீங்கன்னா தான் அந்த டாபிக்ல யூ வில் ஹாவ் அ கான்ஃபிடன்ஸ். ஆமா, ரைட்? இப்போ நீங்க ப்ராப்பரா மைக்ரோ டாபிக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணிருக்கீங்க. ஓகே, ஓவராலா அந்த ஒரு வேர்டா இருந்தது நீங்க பிரிச்சு எழுதி நிறைய பெரிய பேப்பர்ல வரும்.
ஆனா அது அத்தனை நீங்க ப்ரிப்பேர் பண்ணி முடிச்சீங்கன்னா இந்த ஒரு லைனுக்கு நீங்க கான்ஃபிடென்ட் ஆகிறதுக்கு உங்களுக்கு ஒரு மாசம் ஆகும். ஏன்னா 5 யூனிட் இருக்குது இல்ல. ஃபர்ஸ்ட் டைம் படிக்கிறப்ப சொல்றேன், அதுக்கப்புறம் அவ்வளவு டைம் எடுக்காது. ஓகே, ஸோ வென் யூ ஆர் டூயிங் தட், இதை முடிச்சிட்டீங்கன்னா தான் யூ ஆர் ஸ்ட்ராங் வித் யுவர் ஃபண்டமெண்டல்ஸ்னு அர்த்தம். அப்படிதானே? இப்போ உங்களுக்கே நான் பிசிக்கல் ஜியாகிரபில ஸ்ட்ராங் அப்படிங்கிற ஃபீல் when you will get that only after completing this. இது சிம்பிளா ஒரு சவேந்திர சிங் புக் எடுத்தாலும் இந்த 5 யூனிட் இருக்கும். அது இந்த கான்ஃபிடன்ஸ் கொடுக்குமான்னு எனக்கு தெரியல. பிகாஸ் தட் இஸ் a டிகிரி பேப்பர். அது யூஜி ஜியாகிரபி, பிஏ ஜியாகிரபி ஆர் பிஎஸ்சி ஜியாகிரபி எடுக்கிறவங்களுக்கு எழுதின புக். அஃப்கோர்ஸ் அதை தான் நம்ம ரெஃபரன்ஸ் புக்கா வச்சிருக்கோம். பட் நம்ம சிலபஸுக்கு அது அலைன் ஆகிற எல்லாத்தையும் நீங்க படிச்சிருக்கீங்களா அப்படின்னு நீங்க தான் எடுக்கணும். புரியுதா உங்களுக்கு? இப்போ இந்த டாபிக்ஸ் மாஸ்டர் பண்ணிட்டீங்கன்னா யூ ஆர் ஸ்ட்ராங் வித் யுவர் பேசிக்ஸ்னு அர்த்தம். இதுக்கு மேல நம்ம எக்ஸாம் வைக்கிற டெஸ்ட் தான் அடிஷன் ஆஃப் கரண்ட் அஃபேர்ஸ். சைக்ளோன் ஏதாவது ஒன்று வரும், எர்த்குவேக் எங்கேயாவது ஒன்று நடக்கும், வால்கானிக் எரப்ஷன் ஏதாவது ஒன்று நடக்கும். இப்போ இந்த ஃபினாமினன்ஸ் ஹவ் இட் இஸ் டிஃப்ரெண்ட். இப்போ இந்த வருஷம் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு தெரிஞ்சு போதுமான அளவுக்கு நியூஸ் எதை வந்திருக்கு, டெய்லி எல்னினோங்க. இப்போ ரீசெண்டா லாஸ்ட் 1 மந்த் டெய்லி பார்த்தீங்கன்னா எல்னினோ, சூப்பர் எல்னினோ, இந்த எல்னினோ புதுசு புதுசா பேர் வச்சு வந்துகிட்டே இருக்கு இல்லையா? ஏன்னா இன்னும் சவுத் வெஸ்ட் மான்சூன் ப்ராப்பரா செட் ஆகல. ஜூன் எண்ட் ஆயிடுச்சு ஆல்மோஸ்ட். இன்னும் 4 நாள்ல ஜூன் முடிய போகுது. மழை வருமானு இன்னும் பார்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க. ஒண்ணுமே இல்லை. இன்னும் 4 நாள்ல வந்துடும், 4 நாள்ல வந்துடும். அப்படியே சாரல் அடிக்கிற மாதிரி அடிக்குது, அதுக்கப்புறம் அடி வெயில் பிச்சு எடுக்குது. அப்படிதான் இருக்கு இப்போதைக்கு உள்ள கண்டிஷன். இப்படி இருந்துச்சு. அப்போ ஆல்ரெடி வி ஆர் லூசிங். நம்ம மான்சூன் டிலே ஆனிச்சுன்னா ரெயின்ஃபால் வேரியேஷன் எவ்வளவு இருக்குங்கிறதெல்லாம் பார்த்துருக்கோம். 20-25 days டிலே. இமேஜின் த இம்பாக்ட். அடுத்த வருஷம் பிரைஸ் ரைஸ் எல்லாம் எப்படி இருக்கும்? இது எல்லாமே டாபிக்ல இருக்க போகுதுதான். அடுத்த கரண்ட் அஃபேர்ஸ்ல நீங்க எக்கனாமிக் இப்ப எடுக்கும்போது அப்ப அக்ரிகல்ச்சர் இஸ் கோயிங் டு பி a சீரியஸ் டாபிக். இது எல்லாத்தையும் ஒன்னா சேர்த்து போட்டு தான் கொஸ்டின் கேட்க போறாங்க. இதுக்கு ப்ரிப்பேர் ஆகிக்கலாம். நீங்க பேசிக்ஸே சிலபஸ்ல இருக்கிறத படிச்சுக்கோங்க. கரண்ட் அஃபேர்ஸ் இப்போ நியூஸ்ல வரதை அதோட சேர்த்து இன்டகிரேட் பண்ணிக்கோங்க. இது ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து செஞ்சுட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு நீங்க இதை மைக்ரோ டாபிக்ஸ், யூ ஹேவ் புட் மைக்ரோ டாபிக்ஸ் ஃபார் ஈச் அண்ட் எவ்ரி லைன் இன் தி சிலபஸ் அண்ட் யூ ஆர் ப்ரிப்பேர்ட் ஃபார் தட். அப்படின்னா யூ வில் ஹேவ் அ ஷார்ப் கிளாரிட்டி ஆன் யுவர் சிலபஸ். இதை வச்சுதான் நீங்க எலிமினேஷனுக்கே போக முடியும், ப்ரிலிம்ஸ்க்கு. புரியுதா உங்களுக்கு? உங்க சிலபஸ்ல என்ன இருக்கு, எந்தெந்த கான்செப்ட்ல என்னென்ன இருக்கு. மற்ற சப்ஜெக்ட் மாதிரி இல்லாம ஜியாகிரபியை பொறுத்த வரைக்கும் யூ ஹேவ் லாட்ஸ் ஆஃப் கான்செப்ட்ஸ் இன் இட், ரைட்? மீதி சப்ஜெக்ட்ல தியரிஸ் இருக்கும், ஐடியாலஜிஸ் இருக்கும், கான்ஸ்டியூஷன்ல நிறைய ஃபேக்ட்ஸ் இருக்கும், பாலிட்டியில. பட் ஜியாகிரபி இஸ் மோர் ஆர் லெஸ் சயின்ஸ் சப்ஜெக்ட் இல்லையா? ஒரு செமி சயின்ஸ் சப்ஜெக்ட். யூ வில் ஹேவ் லாட்ஸ் ஆஃப் கான்செப்ட். ஸோ கான்செப்சுவல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்க வேண்டிய சப்ஜெக்ட் இது. புரிஞ்சுக்க கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும். பட் ஒன்ஸ் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட், இஃப் யூ ஹாவ் அ கிளாரிட்டி ஆன் திஸ் கான்செப்ட், மறக்காது. டைம் அதிகமாக ஸ்பெண்ட் பண்ண தேவையில்லை அதுக்கப்புறம். ஸோ இந்த கான்செப்ட் இருந்துச்சுன்னா அது மேலே தான் யூ ஹாவ் டு ஆட் கரண்ட் அஃபேர்ஸ். கரண்ட் அஃபேர்ஸ் அதுக்கு மேலே தான் நம்ம லேயர் பண்ண போகிறோம். இது ரெண்டும் சேர்ந்து உங்க மைண்ட்ல செட் ஆகிறத வச்சு தான் நீங்க எலிமினேட் பண்ண முடியும். ராங் ஆப்ஷன்ஸ் எது எது வரும் வராதுன்னு ப்ரிலிம்ஸ்ல நீங்க எலிமினேட் பண்ணணும்னா இந்த ஆப்ஷன் தப்புன்னு உங்களுக்கு தெரியணுமே. எப்ப தெரியும் இல்லையா? ஏன் நமக்கு பெருவா மீன்ஸ் மெஜாரிட்டி ஆஃப் த டைம்ஸ் நம்மளுக்கு ஆப்ஷன்ஸ் கன்ஃபியூசிங்கா இருக்கு, எலிமினேட் பண்ண முடியல, எல்லாமே கரெக்ட் மாதிரி தெரியுது, இல்ல எல்லாமே தப்பு மாதிரி தெரியுதுன்னா நமக்கு ஃபண்டமெண்டலா அந்த கான்செப்சுவல் கிளாரிட்டி அந்த டாபிக்ல இல்லைன்னு அர்த்தம். இப்ப அது வரணும்னா ஃபர்ஸ்ட் நம்ம இதை செஞ்சிருக்கணும். லிங்க் உங்களுக்கு புரிஞ்சுக்க முடியுதா? இப்படி தொடர மாதிரி இருந்தாலும் அதுதான் முறை இல்லையா? நீங்க ப்ரிலிம்ஸ்க்கே மட்டும் படிக்கிறேன் அப்படின்னாலும் ஓகே, யூ ஹாவ் திஸ் கான்செப்சுவல் கிளாரிட்டி. எல்லா பேசிக் டாபிக்ஸோட கிளாரிட்டி இருந்துச்சுன்னா எது உள்ள உண்டு இல்ல அப்படின்னு தெரியும். அப்பதான் உங்களுக்கு எலிமினேஷன் டெக்னிக் நீங்க ப்ராப்பரா ப்ரிலிம்ஸ்ல அப்ளை பண்ண முடியும். Hope you understood the importance of reading the syllabus line by line. மெயின்ஸுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்றதோட அட்வான்டேஜ் இதுதான். ஓகேங்களா? ஸோ இதுதான் பேசிக். இது நான் இப்போ ஜியாகிரபிக்குன்னு மட்டும் சொல்ல மாட்டேன். யூ கேன் அப்ளை தட் டு ஆல் ஜென்ரலா. மெயின்ஸ்னு வந்துட்டாலே எனக்கு கண்டென்ட் தெரியும், எனக்கு மார்க் வந்துடும் அப்படின்லாம் நம்ப முடியாது. மெயின்ஸோட ஒரு கீ ஸ்ட்ராட்டஜி என்ன அப்படின்னா அது உங்களோட ப்ரெசன்டேஷன். இட்ஸ் ஆல் அபவுட் என்ன சொல்றது, அப்படியே சொல்லாமான்னு தெரியல, நல்லா ஏமாத்த தெரிஞ்சிருக்கும்.
யார? உங்க பேப்பரை திருத்துட்டு வர. ஓகே, உங்க பேப்பரை யார் திருத்த போறா? ஒரு ப்ரொஃபசர், ஒரு காலேஜ் ப்ரொஃபசர் தான் திருத்த போறாரு. எல்லாரும் காலேஜ் முடிச்சுட்டு தானே வந்திருக்கீங்க. காலேஜ்ல ப்ரொஃபசர் எப்படி இருப்பாரு? அதே மாதிரிதான் திருத்துற ப்ரொஃபசரும் இருப்பாரு. ஞாபகத்துல வச்சுக்கீங்க. மனசுக்குள்ள நிறைய பேரை திட்டிருப்போம். வெட்ட போனா போய் வாங்குறதுக்குள்ள அவருக்கு ஓகே, அவர் ஈகோ சாட்டிஸ்ஃபை பண்ண ட்ரை பண்ணுவோம்ல. உள்ளுக்குள்ள பெருசா மரியாதை இல்லைன்னாலும் ரெக்கார்ட் நோட்ல சைன் வாங்கணும், அசைன்மெண்ட்ல சைன் வாங்கணும்னா அவருக்கு பிடிச்ச மாதிரி தானே அங்க நடந்துக்கிறோம். நான் யார் தெரியுமா அப்படின்னு என்ன பண்ணுவாரு அவரு? இன்டர்னல்ல சொல்லிச்சு விட்டுருவாரு. அதே தான் இங்கேயும் நடக்கும்னு வச்சுக்கோங்களேன். அவர் ஈகோ சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும். எனக்கு எவ்வளவு தெரியுமா அப்படின்னு காட்டுறதுக்கு கிடையாது இந்த எக்ஸாம். அப்படின்னா நம்ம ஒரு இருக்கிற மொத்த அட்டம்ப்டும் எழுதிக்கிட்டே இருக்கணும். ஒரே அட்டம்ப்ட்ல முடிஞ்ச அளவுக்கு நம்ம என்ன பண்ண ட்ரை பண்ணணும்? அவர் ஈகோவை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிட்டோம்னா கிளியர் பண்ணிட்டு போயிடலாம். இதெல்லாம் ஏன்டா நான் உங்ககிட்ட சொல்றேன்னா, இதை எனக்கு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஒரு 3 அட்டம்ப்ட் ஆயிப்போச்சு. ஓகேவா? நமக்கு என்னென்னலாம் தெரியுங்கிற வித்தையெல்லாம் காட்டணும்னா வச்சுக்கோ அப்படின்ட்டு போயிடுவாங்க. தட் இஸ் நாட் நீடட் ஹியர். ஓகே, உங்களுக்கு கண்டென்ட் எல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கலாம். ஓகே, யுவர் நாலேஜ் இஸ் ஒன் பார்ட். 3 விஷயம் ரொம்ப முக்கியமா மைண்ட்ஸுக்கு தேவை அப்படின்னா ஐ வில் சே த ஃபர்ஸ்ட் திங் இஸ் நாலேஜ். ஆப்வியஸ்லி அது முக்கியம். நாலேஜ்னா சப்ஜெக்ட் நாலேஜ். எனி சப்ஜெக்ட் யூ டேக். நம்ம ஜியோகிராஃபியை பத்தி தான் இங்க பேசுறோம், பட் திஸ் இஸ் காமன் டு எவ்ரி திங். எந்த சப்ஜெக்ட் எடுத்துக்கிட்டீங்கனாலும் அதோட பேசிக் சப்ஜெக்ட் நாலேஜ் தேவை ஒண்ணு. பட் இது மட்டுமே உங்களுக்கு மார்க்ஸை வாங்கி கொடுத்துருமானா கொடுக்காது. இந்த நாலேஜை நீங்க ஆன்சரா மாத்துறதுக்கு 2 விஷயம் இருக்கு. இந்த நாலேஜுக்கு எது கூட நீங்க பேர் பண்ண போறீங்க அப்படின்னா, மேபி யூ நோ ஆல் த கண்டென்ட். த ரியல் சேலஞ்ச் தேர் இன் யுவர் மெயின்ஸ் எக்ஸாம் இஸ் யுவர் டைம் மேனேஜ்மெண்ட். ரைட்? 4000 words in 3 hours. அதான் சேலஞ்ச். டைமிங் கால்குலேஷன்லாம் சொல்லியிருப்பாங்க. 10 மார்க் கொஸ்டின்னா 7 minutes, 15 மார்க் கொஸ்டின்லாம் 11 minutes. அதை தான் நீங்க ப்ராக்டிஸ் பண்ணுவீங்க. How are you going to do that? Okay. From my experience and my serious experience, toppers ஓட ஆன்சர் காப்பீஸ் இதெல்லாம் பார்த்து ஒரே ஒரு விஷயம் தான் நான் கத்துக்கிட்டேன். ஓகே, அதை இப்பயே உங்கள்கிட்ட சொல்லிடுறேன். ப்ராக்டிஸ் ஃபார் தட் ஃப்ரம் டே 1. கடைசியில எல்லாம் அந்த ப்ராக்டிஸ் வராது. மெயின்ஸ்ல ஆன்சர் ரைட்டிங் எவ்வளவு முக்கியம், ஏன் முக்கியம் அப்படின்னா, சின்ஸ் we are speaking about geography, okay, I know a person, 2017 டாப்பர் பிரதான் கௌஷிக்னு ஒருத்தர். கூகுள்ல போட்டீங்கன்னா அவரோட மார்க் ஷீட் வரும். பிரதான் கௌஷிக்னு ஒருத்தர் ஆல் இண்டியா டாப்பர். ரேங்க் 1 கிடையாது, ரேங்க் 3. ஓகே, ரேங்க் 3னாலும் நல்ல ரேங்க் தானே, அது ஒன்றும் அவ்வளவு மோசம் கிடையாது. ரைட்? ஓகே, நம்ம கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி மார்க்கை பத்தி பேசிட்டு இருந்தோம்ல. ஜிஎஸ்ல ஆவரேஜ் ஸ்கோர் எவ்வளவு சொன்னோம்? 100+ எடுத்தா போதும் அப்படின்னு இல்லையா? எத்திக்ஸ் எல்லாம் சில சமயம் 85. டாப்பரோட மார்க்கே 102 தான் இருக்கும் இல்லையா? அந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கிற பட்சத்தில் இந்த பையனோட மார்க் காட்டுறேன். என்னங்க இது, நான் ஒண்ணு போட்டா அது ஒண்ணு வருது. என்னென்னலாம் தேடி இருக்காங்க. ஏஜி பிரதரு, தெரியுதான்னு பாருங்க. எஸ்ஏல 146 இல்லையா? ஒரு 100 110 தொட்டிங்கன்னா சூப்பர் மார்க்கும்பாங்க. எஸ்ஏல 125 சூப்பருங்க. எனது 125 மார்க்ஸா அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க. எஸ்ஏக்கு எத்தனை மார்க் எடுத்திருக்க அப்படி? 146. ஜிஎஸ்ல 112. எனக்கு தெரிஞ்ச அதுதான் கம்மி. அது அந்த வருஷம் அவரேஜ் பண்ணதே அதுதான். அதுலயும் இந்த பையன் தான் டாப்பர். GS2 பாருங்களேன், 130. தமிழ்நாடு ஆவரேஜ் எவ்வளவு தெரியுமா? அதுல 80. தமிழ்நாடோட ஆவரேஜ் மார்க்
கிளியர் பண்றவங்களோட ஆவரேஜ் மார்க்கு 80 தான் எடுக்கிறாங்க. அதை தாண்டி 50 மார்க் வச்சிருக்கான் அந்த பையன் ஒரு பேப்பருக்கு. ஓகே, GS3 144. நம்ம 100, இந்த 100 ஆவரேஜ் வைங்க. 100ல இருந்து ஒவ்வொரு பேப்பர்லயும் எவ்வளவு கூட போகுது பாருங்க. இதெல்லாம் தாண்டி எத்திக்ஸ் 115. நேஷனல் ஆவரேஜே 80 தான் அதுல இல்லையா? எத்திக்ஸ் எல்லாம் பெருசா மார்க் வராது. எத்திக்ஸ் இஸ் யுவர் எட்ஜ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. எத்திக்ஸ் ஆப்ஷனல் பேப்பர்லாம், எத்திக்ஸ் எஸ்ஏ ஆப்ஷனல், இது மூணு தானே நல்லா ஃபோக்கஸ் பண்ணணும்னு சொல்லியிருப்பாங்க. ஓகேவா? ரைட். சரி, ஜிஎஸ்ல தான் அந்த பையன் இப்படி பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னா ஆப்ஷனல பாருங்களேன். பேப்பர் 1 பேப்பர் 2 சேர்த்து 327, 327 மார்க்ஸ். நீங்க சேர போய் பாத்தீங்கன்னா சொல்லுவார் ஆப்ஷனல்ல என்ன ஸ்கோர். இப்ப சார் போன வருஷம் நான் ஒரு கேண்டிடேட்டை பார்த்துட்டு இருக்கோம், வரல, இன்டர்வியூ வரல, மார்க் வந்துருச்சு. என்ன சார் எதை இது பண்ணும் அப்படின்னா, என்ன சார் ஆப்ஷன்ல ஸ்கோர் 245, டீசென்டான ஆவரேஜ் ஸ்கோர் தானே. 240 பிளஸ் ஆர் 250ங்கிறது ஒரு ஆவரேஜ் ஸ்கோர். 270 இஸ் தட் குட் ஸ்கோர். 280 பிளஸ் இஸ் எக்ஸலண்ட். ஆப்ஷனல்ல எத்தனை மார்க் இருக்கீங்க? 327. உள்ளதிலே மட்டமான ஸ்கோர் அந்த பையன் எடுத்திருக்கிறது இன்டர்வியூல 143. இன்டர்வியூ ஸ்கோர் எப்படி பிரிப்பாங்கன்னா, ஒரு 160 இஸ் ஆவரேஜ் ஸ்கோர், 180 பிளஸ் இஸ் எக்ஸப்ஷனல், 140 மட்டமான ஸ்கோர். இந்த பையன் எடுத்திருக்கிறது ஒரு மட்டமான ஸ்கோர் தான் இன்டர்வியூல. ஆனா இந்த 143 மைனஸ் பண்ணிருக்கு, 0ன்னு வச்சுக்கோ. மேபி இந்த பையன் இன்டர்வியூக்கு ஆப்சென்ட்னு வச்சுக்கோ, பட் ஸ்டில் ஹி கெட்ஸ் இன்டு சர்வீஸ். அதாவது யூபிஎஸ்சி ஃபைனல் கட் ஆஃப் எப்படி போடுவாங்க? இட் இஸ் அடிஷன் ஆஃப் யுவர் மெயின்ஸ் மார்க் பிளஸ் இது ரெண்டும் சேர்த்து தானே ஃபைனல் கட் ஆஃப் வருது. அந்த ஃபைனல் கட் ஆஃப இந்த 143 இல்லாமலே இந்த பையன் கிளியர் பண்ணிட்டான். சும்மா கிளியர் பண்ணல. ஓகே, வித் திஸ் மார்க் he still is the topper, third rank, ஆல் இண்டியா ரேங்க் 3. அந்த வருஷம் டாப்பரோட இன்டர்வியூ ஸ்கோரு 202ன்னு நினைக்கிறேன். இன்னொரு 60 மார்க் இதுல சேர்த்தா எங்க போய் நிக்கணும்னு கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க. ஓகே, see, I'm just trying to mention you the role of mains. மெயின்ஸ் என்ன மேஜிக் பண்ணும்? இன்டர்வியூவே இல்லைன்னா கூட அந்த பையன் சர்வீஸ்ல இருக்காரு. ஓகே, என் பர்த் கன்ஃபார்ம், முன்னாடியா பின்னாடியா எங்க உட்கார போறேங்கிறத மட்டும்தான் எது டிசைட் பண்ணிருக்கீங்க. என்ன வந்தாலும் நான் சர்வீஸ் தான். அதுதான் மெயின்ஸோட மேஜிக். ஓகேவா? இப்ப அது முக்கியம் கிடையாது. ஓகே, நம்ம இவ்வளவு தூரம் பண்ணணும்னா என்ன பண்ணும்? சரி, இப்படி எக்ஸப்ஷனலா எல்லாராலையும் பெர்ஃபார்ம் பண்ண முடியுமா அப்படிங்கிற ஒரு கொஸ்டின் வரும் இல்லையா? எல்லாரும் அந்த மார்க்குக்கு எய்ம் பண்ணுமானா, ஆமா பண்ணும். பண்ணாதானே நமக்குன்னு ஒரு இது, நம்ம அந்த இடத்துக்கு போய் தானே ஆகணும். அதை எய்ம் பண்ணி தானே வந்திருக்கோம். எல்லாரும் சர்வீஸ் வாங்கணும்னு தானே வந்திருக்கோம். ஓகே, ஐ ஹவ் சீன் இஸ் பேப்பர். அதான் ரிசல்ட் வந்துருச்சுன்னா டாப்பர்ஸ் காப்பி வரும்ல, விஷன் இன்சைட்ஸ் எல்லாத்துலயும் those tests which I have written. மெயின்ஸ் எழுதுறதுக்கு லாஸ்ட் 1 வீக் முன்னாடி எழுதின டெஸ்ட் பேப்பர்ஸ்லாம் இருந்துச்சு. ஐ am able to see that. டேட் போட்டு தானே வரும் அந்த ஸ்கேன்டு காப்பி. எஸ், ஐ வாஸ் able to see that. ஒரே ஒரு விஷயம் தான் நான் பார்த்தேன். இட் வாஸ் வெரி ஆவரேஜ் அண்ட் நார்மல் ஆன்சர்ஸ். எக்ஸப்ஷனலா கண்டென்ட் எல்லாம் எங்கேயும் இருந்து அப்படியே மார்ஸ்ல இருந்து வீனஸ்ல இருந்து எல்லாம் எடுத்துட்டு வந்தெல்லாம் படிக்கல. நார்மல் புக்கிஷ் ஆன்சர்ஸ். The thing is, no complication. எதுவுமே கிடையாது. He focused on 2 things. One, from the first question to the 20th question, same handwriting, same presentation. Okay, wow. So what does it mean? That is your practice. இல்லையா? நம்ம 20 கொஸ்டின் டெஸ்ட் வச்சோம்னா கடைசி 5 கொஸ்டின் விட்டுட்டு வந்துடுறோம், டைம் இல்லைன்னு. ஏன்? முதல் கொஸ்டின்லாம் நம்ம அறிவை கொட்டியிருப்போம். அப்படியே எனக்கு என்னென்ன தெரியுமோ கத்துக்கிட்ட மொத்த வித்தையும் will try to show that in the first 10 questions, which means we are showing partiality. ஃபர்ஸ்ட்ல வந்த கொஸ்டின்லாம் எனக்கு ரொம்ப முக்கியம்னு we are doing favoritism தானேங்க.
right? If you are having 3 hours, divide that equally for all the 20 questions. அதுதானே ரூல். அப்ப எல்லா 10 mark questionக்கும் you should allot 7 minutes, and for all 15 mark questions you should allot 11 minutes. If you are able to do that only, you have shown equal importance to all the questions. Am I right? நம்ம அதே கொடுக்கறது இல்லையே. ஏன்னா நம்ம எல்லாரும் பண்ற தப்பு, எடுத்த உடனே கொஞ்சம் கொஸ்டின்ஸ் அப்படியே கொஞ்சம் டோஸ் கூட வச்சு எழுதிட்டு ஐயோ டைம் போச்சுன்னா அடுத்தடுத்து இது போக கடைசியெல்லாம் இசிஜி மாதிரி இருக்கும் ஹேண்ட் ரைட்டிங் வேற, which shows that we haven't managed the time properly. ஓகேவா? அந்த பேப்பர்ல மீன்ஸ் அப்கமிங் கிளாஸஸ்ல நான் காட்டுறேன். என்கிட்ட இல்ல, நான் சாம்பிள் பேப்பர்ஸ் நான் காட்டுறேன். ஓகே, ஃப்ரம் கொஸ்டின் நம்பர் 1 to கொஸ்டின் நம்பர் 20 you have the same handwriting, same line spacing, same word spacing, அப்படியே முடிக்கணும். அதுலயே பாதி சக்சஸ். ஏன்னா நம்ம சொன்ன அந்த காலேஜ் ப்ரொஃபஸரோட ஈகோ சாட்டிஸ்ஃபை பண்ற முதல் விஷயம் அதான். பாரு, அவன் நல்ல பையன், கெட்ட பையன், படிக்கிற பையன், அதெல்லாம் அவருக்கு தெரியவே தெரியாது. அவரு கண்ணு முன்னாடி இருக்க போறது இட் இஸ் ஜஸ்ட் யுவர் பேப்பர். பையனோ பொண்ணோ அவங்க பேப்பர் மட்டும்தான். அந்த பேப்பர்ல இருக்க எழுத்தை பார்த்தோன்னா அவர் முகம் மலர்ந்துருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க, பாதி ஓவர். கரெக்டு தானே? அப்போ ஹேண்ட் ரைட்டிங்லாம் இல்லைங்க, கண்டென்ட் தான் முக்கியம். கிடையாது. ஐ எம் frankly opening you that. ஓகேவா? அப்போ ஐயோ எனக்கு நல்ல ஹேண்ட் ரைட்டிங் இல்லையே யோசிக்காதீங்க. we have methods to manage that. எல்லாராலையும் ஒரே மாதிரி எழுத முடியாது. நம்ம ஒன்றும் பிரிண்டிங் மிஷின் கிடையாது. அஃப்கோர்ஸ் சில பேருக்கு ஹேண்ட் ரைட்டிங் அவ்வளோ இம்ப்ரெசிவா இருக்காது. பட் அதை எப்படி சமாளிக்கிறதுங்கிறது தான் நம்ம மெயின்ஸ்ல கத்துக்க போறதே. எழுத்தா காட்டாதீங்க. அதுக்கு என்ன பண்ணலாங்கிறத நம்ம பார்ப்போம். we'll do some alternatives. ஓகே, இருக்கிற மாதிரி கண்ட மணிக்கு இருக்கிற ஒரு 20 பேப்பருக்கு அப்புறம் 21வது பேப்பரா ஒரு பேப்பர் அப்படியே சூப்பரா அழகா எழுதி அட்ட சூப்பரா அப்படி இருக்கு, அழகா பாக்ஸ் போட்டு அண்டர்லைன் பண்ணி ஹைலைட் பண்ணி இப்படி இருக்குன்னா சந்தோஷமா இருக்குமா இருக்காதா? தட் இஸ் a general human mentality, right? Yes, that works. So the presentation matters. நான் அந்த பேப்பர்ல பார்த்த விஷயம் one thing. ஓகே, ரெண்டாவது, எனக்கு ஆன்சர் தெரிகிறது முக்கியம் இல்ல, நான் எழுதியிருக்கிற ஆன்சர் திருத்துறவருக்கும் தெரியணும். அதாவது அந்த பாயிண்ட்ஸை திருத்துறவர் கண்ணுல படுற மாதிரி எழுதணும் நான். ஓகேவா? ஸோ ஆன்சர்ல ஃபோக்கஸ் ஏரியாஸ்னு சில விஷயங்கள் இருக்கு. த இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் இந்த மைக்ரோ டாபிக்ஸ் நீங்க படிக்கும்போது ஏன் அந்த எழுதுறது தெரியணும்னா எல்லாமே இருக்கும். ரொம்ப க்ளோஸா நெருக்கி கச்சன்னு எழுதினீங்கன்னா ஒரு பேப்பருக்கு மொத்தமா 3 செகண்டுக்கு மேல டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ண மாட்டாங்க ஒரு சைடுக்கு, ஒரு பேஜுக்கு. இந்த 3 செகண்ட்ல நீங்க எழுதிருக்க 300 வார்த்தையும் தெரியாது அதுல. ஓகேவா? அப்ப எது தெரியும்? இட் இஸ் த கீவேர்ட்ஸ், நாட் ஜஸ்ட் ஹைலைட்டட் வேர்ட்ஸ். கீவேர்ட்ஸ் ரொம்ப முக்கியம். ஸ்கூல்ல நீங்க படிக்கும்போது +2 வரைக்கும் இப்படிதான் சொல்லியிருக்காங்க. இந்த கொஸ்டின் 2 மார்க் கொஸ்டின், இந்த வார்த்தை இல்லைன்னா அதுக்கு மார்க் கிடையாது இல்லையா? அது இங்கேயும் ஒர்க் ஆகும் தான். certain things are very very important, so focus on the keywords. இந்த டேர்ம்னா அடுத்து இந்த ஏதாவது ஒரு கொஸ்டின் கேட்கறாங்க, ஓகே வாட் ஆர் த அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் பார்லிமெண்டரி ஃபார்ம் ஆஃப் கவர்மெண்ட்னா டக்குன்னு 5 பாயிண்ட் எழுத தெரியணும். வளவள கொலன்னு பேராகிராஃப் இஸ் நாட் கோயிங் டு ஒர்க். புல்லட் பாயிண்ட்ல அடிக்கணும், நெத்தியில் அடிக்கிற மாதிரி அந்த 5 வார்த்தை. நீங்க பெருசா எக்ஸ்பிளனேஷன்லாம் யாரும் எதிர்பார்க்கறது இல்லை. பார்லிமெண்டரி ஃபார்ம்னா என்ன? ஓகே, அக்கௌண்டபிலிட்டி இருக்கும், ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இருக்கட்டும், கலெக்டிவ் ஃபார்ம் ஆஃப் கவர்னன்ஸ் இருக்கும். இப்போ இந்த மாதிரி நீங்க அந்த சொல்ற பாயிண்ட்ஸ் இருக்கு பார்த்தீங்களா, இந்த 3 வார்த்தை இருந்துச்சுன்னா போதும். அதை நீங்க பெருசா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. டோன்ட் வேஸ்ட் யுவர் வேர்ட்ஸ் விச் வில் கன்சியூம் யுவர் டைம். ரெண்டுமே தேவை கிடையாது. ஃபோக்கஸ் ஆன் தீஸ் திங்ஸ். அது ஒரு விஷயம் பார்த்தது. as I said, இப்போ இது எல்லாம் எதுக்கு சொன்னேன்னா, நான் சொன்னேன் இல்லையா, ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் 3 பார்ட் இருக்கு ஆன்சர்ல. ஒன்று யுவர் நாலேஜ், ரெண்டாவது டைம் மேனேஜ்மெண்ட். டைம் மேனேஜ்மெண்ட் வித் ப்ராப்பர் பிரசன்டேஷன் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இதுக்கு அடுத்த பார்ட் இந்த நாலேஜை நீங்க ஆன்சரா மாத்துறது, which is your structure of answer. ப்ராப்பர் ஆன்சர் ஸ்ட்ரக்சர் நீங்க கிரியேட் பண்ணும். ஒரு இன்ட்ரோடக்ஷன், proper main body of the answer, then comes your conclusion. Everything is important in the structure. அப்படியே டைரக்டா இன்ட்ரோடக்ஷன், பாடி ஆஃப் த ஆன்சர், கன்க்ளூஷன் அப்படி கிடையாது. கொஸ்டினுக்கு ஏற்ற மாதிரி you have to create that. In the body of the answer will contain your subheadings.
ஓகே, இப்போ இதுல தான். ஸோ இப்போ ஃபேக்டர்ஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் இன்வர்ஷன் டெம்பரேச்சர் என்னென்ன அப்படின்னா, இப்போ இன்வர்ஷன் டெம்பரேச்சர்னா என்ன? தட் வில் பி யுவர் டெஃபினிஷன். பாடி ஆஃப் த ஆன்சர் இந்த ஃபேக்டர்ஸ் போட்டுட்டு அந்த கீவேர்ட்ஸ் இருக்குல்ல, இப்போ லாங் வின்டர் நைட்ஸ் அண்டர்லைன் பண்ணுங்க. அதுதான் தெரியணும். பார்த்த உடனே தெரிய வேண்டியது அந்த வார்த்தை தான். அப்ப எதெல்லாம் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபேக்டர்ஸோ அதை போட்டு தான் பாக்ஸ், அவ்வளவுதான் பண்ணியிருந்தாரு. பெருசா எக்ஸ்பிளனேஷன்லாம் ஒண்ணுமே கிடையாது. ஐ வில் சே இட் இஸ் a very average answer with simple diagrams. ஓகேவா? இப்போ இதை நீங்க இது வந்து டக்குன்னுலாம் வந்துடாது. யூ மே நோ த கண்டென்ட். ஆஸ் ஐ செட், எப்படி கம்மியான வேர்ட்ஸ்ல அதை ப்ரெசென்ட் பண்றது, எஃபெக்டிவா கண்டென்ட்டையும் கன்வே பண்ணும், அதே சமயத்துல யூசேஜ் ஆஃப் வேர்ட்ஸையும் கம்மி பண்ணணும். இது ரெண்டுத்தையும் செஞ்சாதான் உங்களுக்கு டைம் சேவ் ஆகும். அப்பதான் உங்களால 20 கொஸ்டினையும் கம்ப்ளீட் பண்ண முடியும். புரியுதா உங்களுக்கு? So that requires a constant practice. That is what you are going to do. ஓகேங்களா? இதை செஞ்சீங்கன்னா 20 வந்து நிற்கும் கரெக்டா. இந்த 20ஐயும் முடிச்சா எந்த ஒரு ஆன்சரையும் நான் அந்த பேப்பர்ல பார்த்ததை சொல்றேன். ஐ வில் நாட் சே இட் இஸ் எக்ஸப்ஷனல், வெரி ஆவரேஜ் ஆன்சர்ஸ். பட் வாட் ஐ வாஸ் ஏபிள் டு see is an equally distributed time for all the 20 answers, so that 20 average answer. அப்ப ஆவரேஜா 50% of the marks பேப்பர்ல விழுது. அப்ப 10 மார்க் கொஸ்டின்னா 5 மார்க்ஸ் கண்டிப்பா கிடைக்குது. 15 மார்க்னா ஒரு 8 மார்க்ஸ் கிடைக்குது. ஸோ ஈஸிலி 250க்கு 130 வந்துருச்சு. புரியுதா உங்களுக்கு? இவ்வளவுதான், அவ்வளவுதான் இதுல உள்ள பாயிண்டே. நம்ம எக்ஸப்ஷனலா எதையும் பண்ணணும் இல்லை. ப்ரொசீஜரை என்ன ரெகுலரஸா கன்சிஸ்டண்டா ப்ராப்பரா ஃபாலோ பண்ணா யூ வில் ஹேவ் ரிசல்ட்ஸ். மெயின்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஓகேவா? இந்த 3 பாட்டு தான்: நாலேஜ், டைம் மேனேஜ்மெண்ட், ஆன்சர் ஸ்ட்ரக்சரிங் வித் பிரசன்டேஷன். இதை நீங்க செஞ்சுட்டீங்கன்னா யுவர் மெயின்ஸ் ஆன்சர் இஸ் ஓவர். 3 விஷயம் தான். ஆனா இதுதான் உங்களுக்கு டைம் எடுக்கும். திஸ் ரெக்வயர்ஸ் a constant and continuous practice. இப்போ நான் சொன்னதை மட்டும் வச்சுட்டா டைம் மேனேஜ்மெண்ட் வராது. டைம் மேனேஜ்மெண்ட்ல முக்கியமா அங்க வாட் இஸ் கன்சியூமிங் யுவர் டைம் அப்படின்னா யோசிச்சு எழுதுவோம். கத்துக்கிட்ட மொத்த வித்தையும் இறக்குறேன்னு நம்ம யோசிக்கிற டைம் வந்து இட் வில் ஈட் யுவர் டைம் தேர். இந்த அப்ப சொன்ன இல்லையா, ஃபேக்டர்ஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் எனி டாபிக் கொடுத்தா டக்குன்னு 5 பாயிண்ட் உங்களுக்கு வரணும். உங்களோட மசில் மெமரி ஒர்க் பண்ணுவாங்க ஆட்டோமேட்டிக்கா. ப்ராக்டிஸ்னா இதை எழுதணும், இதுன்னா இதை எழுதணும். அந்த அளவுக்கு நீங்க ப்ராக்டிஸ் பண்ணிருக்கணும். அங்க உட்காந்து எனக்கு யோசிக்கலாம் டைம் கிடையாது. இந்த வேர்டை கேட்டாலே ரிஃப்ளெக்ஸ் ஆக்ஷன் மாதிரி, எப்படி சுடுத்து சூடா எதையாவது தொட்டா டக்குன்னு கையை எடுக்கிற மாதிரி, இது வந்துச்சுன்னா அடுத்து நான் இதை எழுத போறேன். அந்த அளவுக்கு நீங்க ப்ராக்டிஸ் பண்ணிருக்கணும். தட் இஸ் அ ப்ராப்பர் மெயின்ஸ் ப்ராக்டிஸ். அப்போ யோசிச்சு பாருங்க, அதுக்கு எவ்வளவு ரிவிஷன் நீங்க பண்ணிருக்கணும், எந்த அளவுக்கு டாபிக்கை நீங்க மாஸ்டர் பண்ணிருக்கணும். இது செஞ்சீங்கன்னா தான் உங்களால அந்த ஃப்ளோல ஆன்சர் எழுதிக்கிட்டே போயிட்டு இருக்க முடியும். நிறுத்தி நிதானமா யோசிச்சு, அப்படியே நம்ம வந்து என்ன நினைச்சுக்கிட்டு இருப்போம்னா, சீஃப் செக்ரட்டரி உட்காந்து இல்ல கேபினட் செக்ரட்டரி நம்ம பேப்பர் திருத்துறதா நினைச்சுக்கிட்டு, நான் அப்படியே பாருங்க கரண்ட் அஃபேர்ஸ் இங்க இருந்தது, அதெல்லாம் அவருக்கு தெரியாது. நீங்க எல்லா பேப்பரும் படிச்சுட்டு போயிருக்கலாம். திருத்தர லெக்சரர் பேப்பர் படிக்கலன்னா என்ன சம்மந்தம் இல்லாம எழுதியிருக்கான்னு போயிடுவார் அவரு. ஆமா ரைட்? ஏன்டா கிளாஸ் ஃபுல்லா நியூஸ் பேப்பர் படின்ட்டு இப்போ வந்து நியூஸ் பேப்பர் அவர் படிக்கலன்னா என்ன பண்றதுன்னு கேட்குறீன்னு என்ன கேட்காதீங்க. நியூஸ் பேப்பர் படிக்கிறது உங்களுக்கு ப்ரிலிம்ஸ் மெயின்ஸ் ரெண்டுத்துக்குமே தேவைதான். அதாவது வாட் ஐம் ட்ரைங் டு சே இஸ், as your paper is getting evaluated by a lecturer or a professor, he will accept a bookish answer, right? So proper you need to have a introduction or a proper bookish definition for the terms, any topic which has been asked, and you should address every part of the question. கேட்டிருக்க கொஸ்டினை ப்ராப்பரா பிரேக் டவுன் பண்ணி எந்த பாட்டுக்கு என்ன ஆன்சர் எழுதணும், தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அதை நீங்க செஞ்சா மட்டும்தான் அதை ஒரு ப்ராப்பர் ஆன்சரா அவர் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறார். அதுல இப்ப இதுல ஒரு 10 பாயிண்ட் இருக்குன்னா ஒரு 2 பாயிண்ட் நீங்க பாத்துக்கிட்ட இந்த கரண்ட் அஃபேர்ஸ், எக்ஸாம்பிள் கரண்ட் இஷ்யூஸ், இதை நீங்க மென்ஷன் பண்ணலாம். அப்ப அவரோட ஈகோவை அந்த 7 பாயிண்ட் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிடும், அதுலயே ஆன்சர் வந்துருச்சு. அப்ப அதை தாண்டி நீங்க ஒரு விஷயத்த கோட் பண்ணும்போது, ஓகே புதுசா ஏதோ இருக்கு போல இருக்கு, அதையும் சேர்த்துருக்கு அப்படி
நீங்க 7 பாயிண்ட் கரண்ட் அஃபேர்ஸ்ல இருந்து கொடுத்து 3 பாயிண்ட் புக்ல இருந்து எடுத்தீங்கன்னா அவருக்கு பொறுத்த வரைக்கும் நீங்க சமாளிச்சிருக்கீங்கன்னு அர்த்தம். கரெக்டா? ஓகேவா? உங்க கரண்ட் அஃபேர்ஸ் எல்லாம் உங்களோட மெயின் ஆன்சரை சப்ளிமெண்ட் பண்ற பாயிண்டா இருக்கணும். அதுவே மெயின் ஆன்சரா இருக்கக்கூடாது. உங்களோட மெயின் பாயிண்ட்டை சப்ளிமெண்ட் பண்ணுச்சுன்னா ஆன்சரோட மதிப்பு கூடும். வேல்யூ ஆஃப் ஆன்சர் வில் இன்க்ரீஸ். பட் அந்த கரண்ட் அஃபேர்ஸ் பாயிண்ட் தான் மெயின் பாயிண்டாவே நிக்குதுன்னா அது வந்து கேட்டாந்த வால் தான். எந்த பக்கம் வேணா விடுக்கலாம். அந்த ரிஸ்கை நம்ம எடுக்கக்கூடாது. இதுக்கு தான் நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ண போறோம். ஓகே, யூ கெட் தட்? ஸோ திஸ் இஸ் வேர் மைக்ரோ டாபிக்ஸ் ஆர் இம்பார்ட்டன்ட். சிலபஸை பிரேக் டவுன் பண்ணி ஏன் ஒவ்வொரு போர்ஷனா பிரிச்சு இதுல என்னென்ன படிக்கணும் எப்படி அப்படின்ட்டு நம்ம கொண்டு போறோம் அப்படிங்கிறதுக்கான ரீசன் அதுதான் முக்கியமா. ஓகேங்களா? ஓகே, ஸோ ஜாகிரபியை பொறுத்த வரைக்கும் நான் இதை தான் சொல்லுவேன். ஆன்சர் ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்னு வந்துருச்சுன்னா யூபிஎஸ்சியை பொறுத்த வரைக்கும் ட்ரெடிஷ்னல் பேட்டர்ன்ல இருந்து கொஞ்சம் சேஞ்ச் ஆயிட்டாங்க. இப்போ ப்ரிலிம்ஸை பத்தி நம்ம ரொம்ப போக வேணாம். எனக்கு தெரிஞ்சு மெயின்ஸ் மூலயமா ப்ரிலிம்ஸ் எவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ட் மட்டும் தான் சொன்னேன். வில் ஃபோக்கஸ் ஆன் த மெயின்ஸ் ஹியர் நவ். The way they ask the question has now changed. The last 5 years ஓட question paper analysis பண்ணீங்கன்னா direct questions கேட்குறாங்க. But the way they ask is different. அதாவது like, but define tsunami. அப்படின்னா என்ன எழுதுவீங்க? You will have a definition, standard definition for tsunami. Tsunami is a phenomenon and you have a direct definition. Bookல definition இருக்கு இல்லையா tsunamiக்கு? If you know that you can write. அவ்வளவுதான். பட் இப்ப கொஸ்டின் எப்படி வருது தெரியுமா? டிஃபைன் சுனாமி அப்படி வருது இல்லை. அதே தான் கொஸ்டின். இப்ப நான் அந்த கொஸ்டின் எப்படி போடுவேன் அப்படின்னா லைக் வாட் ஆர் சுனாமிஸ், ஹவ் ஆர் தே ஃபார்ம், வாட் இஸ் த ரீசன் பிஹைண்ட் த ஃபார்மேஷன். வித்தியாசம் கிடையாது, ரெண்டும் ஒண்ணுதான். ஃபர்ஸ்ட் டிஃபைன் சுனாமினா நம்ம டெஃபினிஷனோட எழுதிட்டு விட்டுட்டு போயிருவோமா? 2 லைன் தான் வரும், நிறுத்த முடியாது. அப்ப அந்த கொஸ்டின் ரொம்ப வேகா இருந்துச்சு. ஸோ வாட் எவர் யூ ரைட், சுனாமி பத்தி நீங்க தெரிஞ்சதெல்லாம் எப்படி வேணா எழுதிட்டு போயிடலாம். அப்போ கண்டென்ட் கரெக்டா இருந்தா வந்துகிட்டு இருந்தது, அது வேற. இப்போ தே தெம்செல்ஃப் கோ ஃபார் ப்ரிசைஸ் சப் டாபிக்ஸ் உள்ள கொடுத்துற கேட்டுறாங்க. எனக்கு ஜென்ரலா சுனாமினா என்னன்னு தேவையில்லை. அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் தே ஆஸ்க் ஃபார் வாட் ஆர் சுனாமிஸ். அப்போ அந்த பார்ட் ஒன்று. ஹவ் ஆர் தே ஃபார்ம்டு, அது ஒரு பார்ட். வாட் இஸ் த ரீசன் ஃபார் ஃபார்மேஷன். இப்போ அதுக்கப்புறம் மேபி ப்ரிகாஷனரி மெஷர்ஸ் என்ன எடுக்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி தே தெம்செல்வ்ஸ் கோ ஃபார் திஸ் சப்டிவிஷன்ஸ். கொஸ்டின்லயே நீங்க எத்தனை பார்ட்டுக்கு ஆன்சர் பண்ணணும். அப்போ இட் இஸ் நாட் அ சிங்கிள் கொஸ்டின், யூ ஹாவ் வாட் டு சே கம்பார்ட்மெண்ட்ஸ் இன் தோஸ் கொஸ்டின். அப்போ ஒவ்வொரு கம்பார்ட்மெண்ட்டுக்கும் யூ ஹாவ் அ செப்பரேட் ஆன்சர். இதுவே ஒரு சேலஞ்சு தான். டிஃபைன் சுனாமிஸ்ல நீங்க ஜென்ரலா போட்டு எழுதலாம். இங்க from the question itself I know there are 4 different parts. அப்போ first, what is tsunami? I should inform the examiner that yes, I have written what are tsunamis. அப்ப அந்த போர்ஷன் தனியா தெரியணும், what are tsunamis. அடுத்த போர்ஷன் how it is formed, அது தனியா தெரியணும். ரீசன் ஃபார் ஃபார்மேஷன், அது அடுத்த பாட்டு இருக்கு, அது தனியா தெரியணும். இதை எப்படி தெரிய வைப்பீங்க? Subheadings which directly hits the answer. நெத்தியில அடிச்ச மாதிரி ஆன்சர் தெரியும். பேராகிராஃப்ல இதை நீங்க சொல்லி பெருசா ப்ராசஸை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி அவருக்கு சுனாமினா என்னன்னு நம்ம கத்து கொடுக்கவில்லை, எனக்கு அது தெரியும் அப்படிங்கறத நீங்க அங்க காமிக்கணும். ஓகே, இந்த பையனுக்கு சுனாமினா என்னன்னு தெரிஞ்சிருக்குன்னு அவருக்கு தெரிஞ்சா போதும். அவருக்கு தெரியாம உங்க பேப்பர் படிச்சு சுனாமியை பத்தி அவர் தெரிஞ்சுக்க வரலாங்க. ஓகேவா? அதனால நம்ம கதை எழுதக்கூடாது. முழுசா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாம அவருக்கு எப்படி புரியுங்கிற பதட்டம் நமக்கு தேவையில்லை, அது அவங்க பிரச்சனை. ஐயோ இது பாதியில நிக்குதே, நமக்கு கை நிக்காது, இந்த பாயிண்ட்டை இதோட நிறுத்தக்கூடாது, அது அப்படியே இது அப்படியே முடிச்சு அப்பதான்ப்பா சாட்டிஸ்ஃபைடு அப்படின்னு 4 லைன் எழுதியிருப்போம். அது உங்க டைமையும் சாப்பிட்டுருக்கும், அந்த ஒரு பாயிண்ட்டுக்கே நிறைய ஸ்பேஸையும் ஆக்கிபை பண்ணிருப்போம். அந்த டைம் ஸ்பேஸ் மேனேஜ்மெண்ட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, ஸோ மேக் ஷூர் யூ ரைட் புல்லட் பாயிண்ட்ஸ். அதாவது அந்த கீவேர்ட்ஸை வச்சுதான் உங்க ஆன்சரே இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் திங். ஓகே, ஸோ ஜாகிரபின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா எஸ், இந்த பார்ட் முக்கியம். அடுத்தது இப்போ நம்ம சொன்ன மாதிரி ஜாகிரபி இஸ் a paper which has more what is that,
டயக்ராம்ஸ். ஒரு எக்ஸப்ஷனலான டிராயிங்ஸ் எல்லாம் தேவை கிடையாது. நம்ம கிளாஸே பார்த்துருப்பீங்க. இந்தியா மேப்புக்கு நம்ம எவ்வளவு நேரம் டைம் எடுத்துக்குவோம்? 5 செகண்டுக்கு மேல அதுக்கு நமக்கு தேவை கிடையாது. You make sure you have practiced to draw any drawings in any drawing in 15 seconds. இதுதான் உங்க டைம். ஒரு படத்துக்கு நீங்க உங்க ஜியோகிராஃபின்னு கிடையாது, எதுக்கு வேணா படம் வரைஞ்சுக்கங்க. மேபி எக்கனாமிக்ஸ், எத்திக்ஸுக்கு யாரும் படம் வரைய மாட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன். வரைஞ்சாலும் paper 1, paper 2, paper 3, whatever it is. Okay, the time you can spend for a drawing is just 15 seconds. Let it be India map, let it be world map, let it be the universe. நீங்க எதை வரைஞ்சாலும் 15 செகண்ட்ல வரைய மாஸ்டர் பண்ணிருக்கும். அதுக்கு மேலன்னா அதுக்கு வேல்யூ கிடையாது. நீங்க ஸ்பெண்ட் பண்ற டைமுக்கு மார்க் கிடைக்கல அப்படின்னு அர்த்தம். படம் அழகா வரையணுங்கிறது அவசியம் கிடையாது. It should convey a message. The purpose of the picture is to reduce the text and the message should be conveyed from the picture. அது இல்லாம அழகுக்காக நம்ம படம் வரையலாங்க. ஓகே, so that is very important. ரெண்டாவது, இது ரெண்டுத்தையும் ஒரு ப்ராப்பர் இன்ட்ரோடக்ஷன் கொடுக்கணும். ஃபர்ஸ்ட் திங், it may start with a definition or you may quote some reports. இப்போ ஐபிசிசி ரிப்போர்ட் எப்படி சொல்லுது அப்படின்னு சொல்லி, இப்போ கிளைமேட் சேஞ்சை பத்தி ஒரு கொஸ்டின் சொல்லியிருக்காங்கன்னா, கிளைமேட் சேஞ்சுனா என்னன்னு டெஃபினிஷன் தான் எழுதணும்னு அவசியம் கிடையாது. இப்போ ரீசெண்டா ஐசிசி ரிப்போர்ட் கொடுத்துருக்கலாம், கிளைமேட் ஆவரேஜ் கிளைமேட் ஹஸ் இன்க்ரீஸ் பை திஸ், அது மாதிரி ஏதாவது யூ மே ஹாவ் சம் டேட்டா. யூ கேன் ஸ்டார்ட் வித் அ ஃபேக்ட் given by an authorized agency. Somehow you can start that like that. So ரெண்டாவது பார்ட் ஜியோகிராஃபிக்கு எப்படின்னு சொல்லணும்னா, எஸ் இட் இஸ் யோர் பிக்சர். ஓகே, பிக்சர் எப்படி போடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டேன். அதுக்கு அடுத்தது இந்த மெயின் ஆன்சர்ஸ். நான் இப்போ சொன்னேன்ல, கீவேர்ட்ஸ். மேக் ஷுர் யுவர் ஆர்குமெண்ட்ஸ் ஆர் மல்டி டைமென்ஷனல். ஒரே இந்த பீட்டிங் அரௌண்ட் த புஷ்ன்னு சொல்லுவாங்கல்ல, ஒரே பாயிண்டே திருப்பி திருப்பி வேற வார்த்தை வேற அப்படியே இதை முன்னாடி போடு இதை பின்னாடி போடு அப்படின்னு மாத்தி மாத்தி ரீஅரேஞ்ச் பண்ணி எழுதுனா பச்சையா தெரிஞ்சிடும் பேப்பர்ல. அதனாலதான் கீவேர்ட்ஸ் புல்லட் பாயிண்ட்ஸ்ல இதுவும் அதுவும் வேற அப்படின்னு தெரியுற மாதிரி நீங்க எத்தனை பாயிண்ட்டை ப்ரெசென்ட் பண்ணிருக்கீங்க அப்படிங்கிறத உங்களோட கீவேர்டு தான் காட்டி கொடுக்க போகுது. ஸோ மேக் ஷுர் யூ நோ மோர் பாயிண்ட்ஸ். நிறைய பாயிண்ட் எப்ப தெரியும்னா, நிறைய நீங்க மைக்ரோ டாபிக்ஸ் பிரிச்சு அந்த டாபிக்கை மாஸ்டர் பண்ணியிருந்தா தான் வரும். இதுக்கு அடுத்தது தான் நம்ம சொன்ன கரண்ட் அஃபேர்ஸ். சே ஃபார் ஜியோகிராஃபி யூ கேன் சே ஒரு கேஸ் ஸ்டடி பண்ணலாம். எர்த் குவாக்கை பத்தி கேட்டிருக்காங்க, இல்ல லேண்ட்ஸ்லைடை பத்தி கேட்டிருக்காங்கன்னா, ஓகே வயநாடுல ஒரு லேண்ட்ஸ்லைட் நடந்துச்சு 2025ல, ஓகே அதை நான் எக்ஸாம்பிளா கேஸ் ஸ்டடி. இப்போ அதுக்கு மேனேஜ்மெண்ட் என்ன, இதை நீங்க வேல்யூ அடிஷனா கொடுக்கலாம். Do you get that? So this is the way your answer works. We are going to master that. Okay, so that is the practice which you are going to have here at mains. The Climb Plusல நம்ம அதை தான் செய்ய போறோம். இதுதான் நம்ம டார்கெட். Okay, it's not your knowledge which is directly going to get you a service. இந்த நாலேஜை மார்க்கா மாத்திர வித்தை தான் நம்ம இங்க செய்ய போறது. That is very important. Okay, so this is the part which I was trying to convey with respect to what geography. In the same way, நான் மைக்ரோ டாபிக்ஸ்குள்ளெல்லாம் ரொம்ப போல, இன்னைக்கு வேண்டாம். I think tomorrow also I have a session. நம்ம ஜென்ரலா இப்போ என்னோட கண்ட்ரோல்ல இருக்கிற ஏரியான்னு பாத்தீங்கன்னா ஜியோகிராஃபி, டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் அண்ட் எக்கனாமிக்ஸ். ஸோ டுமாரோ யூ ஹாவ் அ ஓரியன்டேஷன் ஃபார் பேப்பர் 3, பேப்பர் 2, பேப்பர் 3க்கு ஒரு ஓரியன்டேஷன் இருக்கு. ஸோ ஃபார் எக்கனாமிக்ஸ் அண்ட் ஐம் கோயிங் டு கம் அகேன். அப்போ இந்த சிலபஸ்ல இருக்கிற டாபிக்ஸ் என்ன பண்ணும் என்ன எதுங்கிற டீடைல்ஸ் ஐ ஹேவ். சின்ஸ் ஐ ஹாவ் திஸ் 3 சப்ஜெக்ட்ஸ், அதை நான் அட்வான்டேஜா எடுத்துக்கிறேன். இப்போ நான் சொல்றது ஓவராலா மெயின்ஸுக்கே பொருந்தும் இல்லையா? ஐ திங்க் யூ வில் பி சாட்டிஸ்ஃபைட் வித் தட். அதுல எதுவும் உங்களுக்கு மாற்று கருத்து இருக்காதுன்னு நான் நம்புறேன். ஓகே, ஸோ திஸ் யூ கேன் யூனிவர்சலி அப்ளை. ஓகேவா? ஏன்னா see certain things which I have mentioned you, இதெல்லாம் நான் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஓகே ஒரு இன்சைடரை கண்டுபிடிச்சி ஏன் நமக்கு மார்க் போகுது இப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? I lost the service by 1 mark in attempt. இன்னொரு அட்டெம்ப்ட்ல 4 marksல I lost my service.
அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம், ஓகே வி ஹாவ் டு புஷ் மோர், இன்னும் நல்லா படிக்கணும், ஓகே எல்லாத்துலயும் இன்னும் ஒரு மார்க்கை கூட்டுறது எப்படி, அப்போ இன்னும் படிக்கிறோம் கண்டென்ட்டுக்கு என்ன பண்றது இது அதுன்னு போட்டு நம்ம யூஆர் டம்பிங் பேப்பர் வித் மோர் அண்ட் மோர் போடும்போது, அதான் சொல்றேன்ல, எனக்கு எவ்வளவு தெரியும் பாருன்னு தான் நம்ம காமிச்சிட்டு இருந்திருக்கோம். அது எவாலுவேட்டரை இம்ப்ரெஸ் பண்ணவே இல்லை. ஓகே, ஏன் அது நடக்கல அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இப்ப இந்த மாதிரி இந்த பேப்பர்ஸ் எல்லாம், எஸ் தட் வாஸ் மை மிஸ்டேக், அதெல்லாம் கண்டுபிடிச்சு இந்த பேப்பர்லாம் எடுத்து பார்க்கும்போது, ஏன்னா நம்ம எழுதுன பாதி கூட எழுதல, ஈஸியா முடிச்சுட்டு போயிருக்காங்க. என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, நம்ம இதெல்லாம் பண்ணோம்னா நமக்கு இன்னொன்னு சொல்லியிருப்பாங்க, எந்த கொஸ்டினையும் விடக்கூடாது, யூ ஷுட் அட்டெண்ட் ஆல் த 20 questions, which I agree. எழுதாம விட்டுட்டு வாங்கன்னா நான் சொல்ல மாட்டேன். எஸ் இட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட், யூ ஹாவ் டு அட்டெண்ட் ஆல் த 20 questions. ஏதாவது எழுதிட்டு வாங்க, 1/2 மார்க்கோ 1 மார்க்கோ, தட் வில் ஹெல்ப் யூ. தட் இஸ் ட்ரூ. நான் சொன்ன மாதிரி இந்த கடைசி 4 கொஸ்டின்லாம் இசிஜி மாதிரி நம்ம எழுதியிருப்போம். என்ன எழுதுனே தெரியாமலாம் நான் எழுதிட்டேன். ஐ ஹவ் நெவர் லெஃப்ட் அ கொஸ்டின். பட் த ப்ராப்ளம் இஸ் த லாஸ்ட் கொஸ்டின்ஸ் வில் பி 15 mark questions, which carries more mark. As I said, I have a என்ன சொல்றது, ஒரு பார்ஷியாலிட்டி டுவர்ட்ஸ் த 10 mark question. அதை அப்படியே பயங்கரமா பண்ணிட்டு I have left this 15 mark question. That costed me my service. ஓகே, அந்த கொஸ்டினுக்கு எனக்கு டெஃபினட்டா 1 மார்க்கோ 2 மார்க்கோ போட்டிருப்பாங்க. பட் தோஸ் ஆஃப் 15 marks. Imagine I'm getting 6 to 7 marks there. Okay, as I said, I lost my service just by 1 mark in a time and 4 mark. மொத்தமாவே என்னோட மார்ஜின்லாம் பெருசு கிடையாது. நான் சர்வீஸ் விட்டது 1 மார்க்ல ஒரு தடவை, 4 மார்க்ல ஒரு தடவை, 11 மார்க்ஸ்ல ஒரு தடவை, இவ்வளவுதான். ரொம்ப பெரிய டிஃபரன்ஸ் கிடையாது. ஒரு கொஸ்டினுக்கு 1 மார்க் நான் கூட எடுத்திருந்தேன்னா கூட 10 கொஸ்டின்ல பேப்பருக்கு எத்தனை மார்க் கூட போயிருக்குன்னு பாத்துக்கோங்க. ஈஸிலி ஐ வுட் ஹவ் பீன் இன்டு திஸ். பட் எஸ், இதை கண்டுபிடிக்க கொஞ்சம் டைம் எடுத்துச்சு. ஐ ஹேட் லாஸ்ட் 2 மீன்ஸ் நான் கடைசி 2 attempt கொடுக்கல. தட் வாஸ் மை பர்சனல் ரீசன். தட் இஸ் a different scenario. That is not necessary. But anyway, I restricted myself. But நான் இனி கொடுக்க வேண்டாம்னு முடிவு பண்ணப்போதான் இந்த விஷயத்தெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஓகே, எனிவேஸ், அது இப்ப நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டு எனக்கு ஒன்றும் ஆக போறது இல்லை. அந்த ரிக்ரெட் இருக்கு இல்லையா, அந்த ரிக்ரெட் எனக்கு எப்படி இருக்கும்னு மீன்ஸ் ஐ கேனாட் எக்ஸ்பிளைன் யூ தட். பட் ஐ டோன்ட் வாண்ட் யூ பீப்புள் டு ஹாவ் தட் ரிக்ரெட். ஓகே, பிகாஸ் எவ்ரி அட்டெம்ப்ட் இட் இஸ் காஸ்டிங் யூ 1 full year. முழுசா 1 வருஷம் அந்த சைக்கிள். தட் இஸ் வெரி வெரி பெயின்ஃபுல். ஸோ அதனால தான் இதெல்லாம் நீங்க வந்து கத்துக்கிட்டு, என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஐ டோன்ட் ஹாவ் எனி செல்ஃபிஷ்னஸ். எனக்கு அதெல்லாம் தேவையே கிடையாது. நான் வந்து ஒன்றும் பண்ண போறது இல்லை. ஐ எம் நாட் அ காம்படிட்டர் டு யூ. இட் இஸ் மை ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி டு சேவ் யுவர் டைம். உங்களை நான் நிறைய படிக்காதீங்க, இதை மட்டும் படிங்க, நீங்க சர்வீஸ் வாங்கலன்னா எனக்கு எந்த யூஸுமே கிடையாது. நான் சொல்றதை கேட்டு 4 பேர் சர்வீஸ் வாங்கினா ஐ வில் பி ஹாப்பி. அவ்வளவுதான் விஷயம். திங் ஐ எம் ட்ரைங் டு சே இஸ் தட். ஸோ சில விஷயம் இதெல்லாம் வந்து என்ன சொல்றது, அடிபட்டு கத்துக்கிட்டது தான். அதை நானும் அடிபட்டு தான் கத்துக்குவேன்னு கத்துக்காதீங்க. மேக் ஷுர் யூ டோன்ட் டூ தட். அதை பண்ணாதீங்கிறதுக்காக தான் இதெல்லாத்தையும் சொல்றேன். என் கதையை சொல்றது பர்பஸ் கிடையாது. ஓகேவா, ஒருத்தன் அடி வாங்கிட்டு இங்க நின்றுகிட்டு இருக்கிறதுக்கு காரணம், ஓகேவா, அதை நீங்க திருப்பி செய்யக்கூடாதுங்கிறதுக்காக ஐ எம் ரிப்பீட்டிங் யூ தட். டோன்ட் டூ தட். ஸோ மேக் ஷுர் யூ ப்ராக்டிஸ் ப்ராப்பர்லி. சின்ஸ் ஐ ஹாவ் தட் லிவரேஜ், இந்த 3 சப்ஜெக்ட் இருக்கிறதுனால மிச்ச இதை வந்து we can manage that tomorrow. மைக்ரோ டாபிக்ஸ் என்ன பண்ணும் எப்படி அப்படிங்கிறத ஒட்டுமொத்தமா எல்லாத்துக்கும் காமனா என்னால் சொல்லிட முடியும். வில் டூ தட். ஓகேங்களா? ஸோ ஜியாகிரபி பார்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் இது ரொம்ப முக்கியம். என்னென்ன சொன்னோம், ஒரு ப்ராப்பர் டெஃபினிஷன் தேவைப்படுது, இன்ட்ரோடக்ஷன், பிக்சருக்கு எவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ஸ் இருக்கு, டெஃபினிஷன் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் 2வது பார்ட்டா பிக்சர் வந்துடணும் ஆன்சர்ல. இப்போ போட முடியும் அப்படின்னா சொன்ன மாதிரி ரொம்ப அழகான படம் தேவையில்லை, கண்டென்ட்டை கன்வே பண்ற ஒரு பிக்சர். அதுக்கப்புறம் உங்களோட பாயிண்ட்ஸ் கண்டெய்னிங் த கீவேர்ட்ஸ் substantiated with case studies. This will be your general structure for any answer. இது ஒரு டெம்ப்ளேட்டா நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணி எனி டாபிக் இஃப் ஐ ஹாவ் ஐ வில் பி ஏபிள் டு மீன்ஸ் இதை வச்சு நான் என்ன பண்ணணும், முடிச்சிடணும், அந்த இதுக்கு வந்துடும். இப்போ இதை நம்ம செய்யலை அப்படிங்கிறதுனால தான் இப்போ ஓவராலா பார்த்தீங்கன்னா எடுத்த உடனே உங்கள்கிட்ட ஒன்று சொன்னேன், எல்லாருமே நம்ம என்ன பண்ணிடுறோம்,
We are reading books, not the syllabus. For geography, first what we'll do, NCERTs, standard books. இந்த புக்கை முடிச்சாச்சுன்னா ஜாகிரபி முடிச்சாச்சுன்னு நினைச்சுக்கிறோம். சிலபஸை முடிச்சிட்டோமான்னு செக் பண்ணணும். Do we have covered properly all the syllabus, subtopics, micro topics cover பண்ணிருக்கோம்னு பார்க்கலன்னா yes, it will be difficult. Standard books மட்டும் முடிச்சீங்கன்னா roughly with all your NCERTs and your standard books, you would have been studying around, if I'm not wrong, 1100 pages. You'll be reading at least 1100 pages in total. But the data shows a different picture. 90% of the people appearing in paper 1, they fail to secure 40% of the marks. 100% யாரும் எடுக்க போறது இல்ல. But less than 40ல தான் எத்தனை பேர் இருக்காங்க? More than 90%. எங்க போகுது அப்படின்னா, if you are writing these general answers, as I said, you will be getting only 3 to 3.5, where we have to push for 5 to 6, which is above 50%. நம்ம அங்கதான் எட்ஜ் வைக்க முடியும். Okay, so that is the point. That is where we are going to work for that. Okay, 150 words, 250 words, 7 minutes, 11 minutes, இதெல்லாம் மைண்ட்ல இருக்கும். பட் அதை எப்படி செய்ய போறோம்? We need a methodological practice for that. We need a proper pattern. ஒரு டெம்ப்ளேட் நமக்கு வேணும். இதை தான் நான் செய்ய போறேன். அது உங்க ரிஃப்ளெக்ஸ் ஆக்ஷன், மசில் மெமரியில அது தானா வரணும். அதை தான் நம்ம we are going to practice. சிஸ்டமேட்டிக்கா அதை நம்ம செய்வோம். Okay, so this is what you need to know about geography. So the next thing we have disaster management. இது பேப்பர் 3ல தான் வரும். பட் நம்ம வந்து பேப்பர் 1ஓட சேர்த்திருப்போம். டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட்டை பேப்பர் 1ஓட சேர்த்து தான் உங்க சிலபஸ்லேயே பார்த்தீங்கன்னா டெஸ்ட் ஸ்கெடியூல்ல பேப்பர் 1ஓட தான் இருக்கும். Why it is in paper 1 அப்படின்னா, GS1 பேப்பர் தான் இது. இந்த கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே கொஸ்டின் பாருங்க. Resource potential of the long coastline in India and highlight the status of natural hazard preparedness. இதெல்லாம் டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு கீழே தான் வரும் இல்லையா? ஸோ 16th question. Why did human development fail to keep pace with economic development? Then discuss the consequence of climate change. அதுவும் ஒரு டிசாஸ்டர் தானே, பெரிய டிசாஸ்டர் அது. ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய கொஸ்டின்ஸ். இது ஜஸ்ட் ஒரு வருஷத்து கொஸ்டின் பேப்பர், ஒரு 23-24 மட்டும்தான். அதுலேருந்து ஒரு சின்ன போர்ஷனை மட்டும் தான் எடுத்திருக்கேன். If you are able to survey the last 5 to 10 years, 10 இயர்லாம் வேணாம், 5 years கொஸ்டின் பேப்பர் பார்த்தீங்கன்னா, மோர் ஆஃப் யுவர் டிசாஸ்டர்ஸ் எல்லாமே இந்த சாலியன்ட் ஃபியூச்சர்ஸ் ஆஃப் வேர்ல்டு பிசிக்கல் ஜியாகிரபியில தான் இருக்கு இல்லையா? அப்ப அதுக்குள்ளதான் நிறைய வரும். என்னடா பேப்பர் 3ல கேட்க வேண்டியதை 1ல கேட்டிருக்காங்களேன்னு உங்களுக்கு டவுட் வரலாம். ஒரு கிளவுட் பஸ்ட்டை பத்தி கேட்டலாம். இம்பாக்ட் ஆஃப் கிளவுட் பஸ்ட் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்றது, மிட்டிகேஷன் மெஷர்ஸ் ஃபார் கிளவுட் பஸ்ட்னு கேட்டா அது 3லயும் வரும், 1லயும் வரும். 1ஐயும் 3யும் நீங்க ஐசோலேட் பண்ண முடியாது இந்த இடத்துல. பிகாஸ் 3ல இன்னொரு மேஜர் போர்ஷன் என்விரான்மெண்ட், விச் இஸ் அ பார்ட் ஆஃப் ஜியாகிரபி தான். நான் அதையும் முன்னாடில இருந்தே சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா? நம்ம சிலபஸ் சொல்லும் போதே சொல்லியிருப்பேன், என்விரான்மெண்டல் சயின்ஸ் இஸ் அ பார்ட் ஆஃப் யோர் ஜியாகிரபி தான். Since weightage ஜாஸ்தியா இருக்கிறதுனால we are reading that as a separate subject. So the environment, agriculture, disaster management, geography, all are interlinked. So you cannot separate paper 1 and paper 3. சேர்த்து தான் படிக்கிற மாதிரி இருக்கும். So make sure we properly prepare for that. அதுக்காக தான் நம்ம டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட்டை இதுக்குள்ள சேர்த்துருக்கோம் உள்ள. ஓகே, இப்போ டிசாஸ்டர்னாலே நம்ம என்ன நினைச்சுக்கிறோம்? டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் சிலபஸ் நான் இதுல போடவே இல்லை. ஏன் அதுக்கு தனியா ஒரு ஸ்லைடு போட்டு கொஸ்டினை எடுக்கல அப்படின்னா, அட்லீஸ்ட் ஜியாகிரபிக்கு ஐ ஹாவ் 5 லைன் சிலபஸ். பேப்பர் 3 சிலபஸ் அப்படியே கூகுள் பண்ணி பாருங்க. டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் என்ன தெரியுமா இருக்கு?
டிசாஸ்டர் அண்ட் டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் அப்படின்னு ஒரு லைன் இருக்கு. அவ்வளவுதான். தட் இஸ் யுவர் என்டையர் சிலபஸ். இதுல நான் என்னென்ன படிக்கிறது? ஆப்வியஸ்லி தட் இஸ் வேர் ஆஸ் ஐ பிரசன்ட் முன்னாடியே சொல்லிட்டேன், திருப்பி அதே சொல்லுவேன். மைக்ரோ டாபிக்ஸ் ஏன் போடணும், அதுக்குள்ள என்னென்ன வரும்னு நம்ம எப்படி பிரிக்கணும் படிக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் இங்க முக்கியமான விஷயம். ஓகேவா? ஸோ இப்போ நம்ம டிசாஸ்டர்னாலே நம்ம என்ன நினைச்சுக்கிறோம், டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட்ல மொத்தமாவே எல்லாம் இருக்குன்னு சிம்பிளா நம்ம சரி ஃப்ளட்டு சைக்ளோனு இதுக்குள்ளேயே நிறுத்திக்கிறோம் இல்ல. ஸோ ஜாகிரபியோட நிறைய அலைன் ஆகிற விஷயம்தான். ஆனா இப்போ கொஞ்சம் வேற மாதிரி போயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கலாமே டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும். ஏன்னா இது ஒரு டெக்னிக்கலான பேப்பர். இன்னும் ப்ராப்பரா சொல்லணும்னா உங்களோட அட்மினிஸ்ட்ரேஷன்ல யூஸ் ஆக போற ஒரு பேப்பர் டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட். ஏன்னா இது இட் இஸ் நாட் ஜஸ்ட் வெறும் டிசாஸ்டர்ஸ்னா இட் வில் பி அ பார்ட் ஆஃப் ஜியோகிராஃபி. யூ ஆர் கோயிங் டு மேனேஜ் தட். மேனேஜ் பண்றது இட் இஸ் அ ரோல் ஆஃப் அன் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர். ஸோ ஹவு வெல் யூ ஆர் கோயிங் டு மேனேஜ் அ டிசாஸ்டர் அப்படிங்கிறது தானே இங்க கேட்குறாங்க. ஸோ தட் ரெக்வயர்ஸ் அ டெக்னிக்கல் ஆன்சர். ஸோ அப்போ உங்க கீவேர்ட்ஸ்ல நிறைய டெக்னிக்கல் டேர்ம்ஸ் இருக்கணும். ஓகேவா? அது தெரியாம போகாது பேப்பர் எவாலுவேட் பண்றவருக்கு. ஏன்னா அப்ப அந்த நான் சொன்ன மாதிரி கீவேர்ட்ஸை தான் கேட்கிறேன் நான். ஓகே, ஸோ உங்க பேப்பர் வந்து ஸோ அந்த மாதிரி ப்ராப்பரா இப்போ இதுக்கான ஆன்சர் கொஞ்சம் அப்படியே மாறும் ஸ்லைட்டா. ஏன்னா இப்போ டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்குன்னு வி ஹாவ் அ செப்பரேட் பாலிசி, வி ஹாவ் அ செப்பரேட் ஃபோர்ஸ். இது எல்லாம் வச்சுக்கிட்டு அப்ப நம்ம ஆன்சரை கரெக்டா கொடுக்கலன்னா மாட்டிக்குவோம் இல்லையா? ஸோ அப்ப வந்து ரொம்ப ஈஸியா சொல்லணும் அப்படின்னா நிறைய டிசாஸ்டர்ஸ் இருக்கலாம். பட் டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்டோட ஒரு அட்வான்டேஜ் என்னன்னா we can create a template. என்ன பண்ணலாம்? டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கான ஆன்சர் எனி கொஸ்டின் இஃப் யூ டேக். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அதுக்கு அப்படின்னா ஒரு definition. Probably it will have a technical jargon. ஏதாவது ஒரு ஃபேன்சி வேர்டு உள்ள சேர்த்திருப்பாங்க. ஓகேங்களா? அது ஒன்று இருக்கும். இப்போ சுனாமின்னு ஒன்று இருக்கு அப்படின்னா இப்போ அந்த ரீசன் இதெல்லாம் சொல்லும்போது சில வேர்ட்ஸ் கொஞ்சம் ஒரு லேமன் பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல இல்லாம கொஞ்சம் ஸ்பெசிஃபிக்கா சொல்ற மாதிரி சில விஷயங்களை சொல்லுவாங்க. இப்போ ஒரு உதாரணத்துக்கு சொல்லணும்னா இப்போ அர்பன் ஃப்ளட்டிங் இது வந்து ஒரு காமன் டாபிக். அர்பன் ஃப்ளட்டிங் லாஸ்ட் 3 இயர்ஸ்ல கன்சிஸ்டண்டா ஒரு கொஸ்டின் இருக்கு பேப்பர்ல. ஏதாவது ஒன்று பேப்பர் 1ல இருக்கு இல்ல பேப்பர் 3ல இருக்கு. ஆப்வியஸ்லி வருஷம் ஃப்ளட் ஆகிட்டு இருக்கு இல்லையா? ஸோ எஸ் இட் இஸ் அன் இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக். இப்போ அர்பன் ஃப்ளட்டிங்க்கு ரீசன் என்ன? பிளானிங் ப்ராப்பரா இல்ல, பேட் ட்ரைனேஜ் சிஸ்டம், பிளாஸ்டிக், எல்லா ரீசன் தான், தப்புன்னு சொல்ல முடியாது. பட் இது ரொம்ப ஜெனரலிஸ்டிக்கா இல்ல. ஒரு டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல அதை நீங்க இன்னும் கொஞ்சம் எப்படி ஸ்பெசிஃபிக்கா கொண்டு போகலாம். இப்ப இந்த இடத்துல வேற ஏதாவது கொஞ்சம் சொல்லணும்ல. அர்பன் ஸ்பாஞ்சுன்னு ஒரு டேர்ம் இருக்கு, கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? ஸ்பாஞ்சோட வேலை என்ன? அது குறைஞ்சு போச்சு. அப்ப அந்த அர்பன் ஸ்பாஞ்சுங்கிறது என்ன? அது இந்த பிளானிங் எல்லாத்தையும் உள்ளதான் அதுல தான் கொண்டு வரும். இப்ப வாட்டர் ரீசார்ஜ் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ், வாட்டர் அப்சார்ப்ஷன் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ், இதை தான் அவங்க என்னன்னு சொல்றாங்க. இது அவ்வளவு டெக்னிக்கல் வார்த்தையெல்லாம் கிடையாது, நீங்க கஷ்டப்பட்டு மனப்பாடம் பண்றதுக்கான வார்த்தை கிடையாது. பட் மேனேஜ்மெண்ட் பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல இந்த மாதிரி இதை தான் நான் ஜார்கன்ஸ் மென்ஷன் பண்றேன். ஓகேவா? வெறுமனே நான் புவர் ட்ரைனேஜ்னு மட்டும் சொல்லாம லாஸ் ஆஃப் நேச்சுரல் என்ன சொல்றது எப்படி சொல்லலாம், நேச்சுரல் அர்பன் ஸ்பாஞ்சஸ், இதை ஒரு ரீசனா சொல்றேன். நான் புவர் ட்ரைனேஜ்ங்கிறத நான் இப்படி மாத்தி சொல்றேன். ரெண்டும் ஒண்ணுதான். அதுதான் இந்த டெஃபினிஷன் வித் சம் டெக்னிக்கல் ஜார்கன்ஸ் அப்படின்னு நான் பிரசன்ட் பண்றேன். இது ஒண்ணு. மேனேஜ்மெண்ட்டை பத்தி தானே பேசுறோம். we have a specific set of guideline. NDMA இருக்கு இல்லையா, நேஷனல் டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் ஏஜென்சி, they have given a guideline for
டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட், அதுக்குன்னு ஒரு புரோட்டோகால் இருக்கு. வி ஹாவ் ஏஜென்சி, வி ஹாவ் சென்ட்ரலைஸ்டு அத்தாரிட்டி, ஒரு மினிஸ்ட்ரி தனியா இருக்கு. அப்ப அவங்க டிசாஸ்டரை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணணும்னு ஒரு புரோட்டோகால் கொடுத்துருக்காங்கல்ல. ப்ரீ டிசாஸ்டர் ஃபேஸ்ல என்ன பண்ணணும், டியூரிங் த டிசாஸ்டர் என்னென்ன பண்ணணும், போஸ்ட் டிசாஸ்டர் என்ன பண்ணணும், மிட்டிகேஷன் எஃபர்ட்ஸ் என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு கைட்லைன் இருக்கு. அப்போ உங்க ஆன்சர்ல என்ன கார்பன் ஃப்ளட்டிங்னா அதை பத்தின ஒரு டெக்னிக்கல் ஜார்கண்டோட நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. தென் யூ ஷுட் பிரசன்ட் something relevant to that present in the guidelines. எல்லாத்துக்கும் அங்க கைட்லைன் காமனா பொருந்தும். ஓகேவா? அடுத்தது 1 2 தேர்ட் பார்ட் என்ன பண்ணணும், ஒரு ஸ்பேஷியல் டயக்ராம். அர்பன் ஃப்ளட்டிங் காமனா எங்கெங்கெல்லாம் நடக்குது, ஒரு இந்தியா மேப்ல லேண்ட்ஸ்லைட்ஸ், இப்போ வெஸ்டர்ன் காட்ஸ், ஹிமாலயாஸ், எந்தெந்த ரீஜியன்ஸ் ப்ரோன் டு லேண்ட்ஸ்லைட் ப்ரெசென்ட் பண்ணும். ஏன்னா இட் இஸ் அ ப்ராப்ளம் விச் இஸ் ஹேப்பனிங் பேன் இந்தியா ஃபுல்லா. இப்போ இதை ப்ரெசென்ட் பண்றது வழக்கம் போல. இதுக்கு அடுத்தது கேஸ் ஸ்டடி, வேல்யூ அடிஷன். நான் இதை ஒன்றும் ரொம்ப டெக்னிக்கலா மாத்தல, பட் ஒரு ஸ்ட்ரக்சரா கொண்டு வந்திருக்கேன், அவ்வளவுதான். இதை தான் நீங்க செய்ய போறீங்க. இதை நீங்க எல்லா கொஸ்டினுக்கும் பண்ணணும்னா உங்ககிட்ட கண்டென்ட் வேணும். கரெக்ட் தானே? நான் என்ன சொல்றேன், சிம்பிள் டெம்ப்ளேட்டுக்கு மாத்திருங்க உங்க மெயின்ஸ். மேக் ஷூர் யூ ஹேவ் டெம்ப்ளேட்ஸ். ஒரு டாபிக் இருக்குன்னா அந்த டாபிக்கு உங்கள்கிட்ட டெம்ப்ளேட் இருக்கு. டெம்ப்ளேட்னா என்ன சொல்லுவோம், ரெடிமேடா இருக்கிறது, அதானே டெம்ப்ளேட்னு சொல்லுவோம். நீங்க புதுசா கிரியேட் பண்ண மாட்டீங்க, டக்குன்னு அதை எடுத்து ஃபிட் பண்ணிக்க போறோம். கிளைமேட் சேஞ்ச் அப்படிங்கிற டாபிக் நீங்க ப்ரிப்பேர் பண்ணிருக்கீங்கன்னா, வாட் இஸ் கிளைமேட் சேஞ்ச், இம்பாக்ட்ஸ் என்ன, ரீசன்ஸ் என்ன, சொல்யூஷன்ஸ் என்ன, இப்படி எல்லா டாப்பிக்கும் நீங்க அதில் ஃபிட் பண்ணி அது எல்லாத்தையும் ப்ரிப்பேர் பண்ணீங்கன்னா தான் ஹோலிஸ்டிக்கா அந்த டாப்பிக்கை ப்ரிப்பேர் பண்ணிருக்கீங்க. கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா பாலிசி என்ன, இது என்ன அப்படின்னு இருக்கிறது அத்தனையும் ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுக்கேன். அது எல்லாத்தையும் வரி வரியா எழுத, பெரிய பேராகிராஃப்ஸ் அல்ல, புல்லட் பாயிண்ட்ஸ்ல எழுதுற அளவுக்கு 10 பாயிண்ட் தான் இருக்கணும், 10 பாயிண்ட். அப்பதான் நமக்கு 5வது எழுத முடியும், ஞாபகத்துல இருக்கணும். இந்த 10 பாயிண்ட் ஞாபகத்துல இருந்துச்சுன்னா இதுதான் உங்களோட டெம்ப்ளேட். அப்ப கிளைமேட் சேஞ்ச்ல இருந்து ஒரு கொஸ்டின் வருதுன்னா அவங்க என்ன வேணா கேட்கலாம், நீங்க மொத்தமா ப்ரிப்பேர் பண்ணிருக்கீங்க. அப்ப எப்படியா இருந்தாலும் வாட் இஸ் கிளைமேட் சேஞ்ச் நீங்க எழுத போறீங்க. அதுக்கு எது ஒரு ரிப்போர்ட்டோ இல்லை டெஃபினிஷனோ ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் அதை ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கங்க. அடுத்து என்ன கேட்டிருக்காங்க, இம்பாக்ட் கேட்டிருந்தாங்கன்னா அதை எடுத்து ஃபிட் பண்ணுங்க, சொல்யூஷன் கேட்டிருந்தாங்கன்னா அதை எடுத்து ஃபிட் பண்ணுங்க. முடிஞ்சு போச்சு. கேட்காத பாட்டை அப்படியே வச்சிருங்க, கேட்டதை நீங்க எடுத்து அங்க ஃபிட் பண்ண போறீங்க. நீங்க அந்த அளவுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ண, அந்த டெம்ப்ளேட் ப்ரிப்பேர் பண்றது தான் உங்களோட மெயின்ஸ் ப்ரிப்பரேஷன். அதுதான் டைம் எடுக்கும். புரியுதா நான் சொல்றது? உங்க டைம் அதுதான். நீங்க ஒரு டைம் பேங்க் கிரியேட் பண்ண முடியும். அப்பதான் அங்க ஆன்சரை யோசிச்சீங்கன்னா டைம் வேஸ்ட் தான் ஆகும். இந்த டெம்ப்ளேட்டுக்கு நீங்க தயாரா இருக்கீங்க அப்படின்னா கொஸ்டினை பார்த்தோன்னா யூல் பி பாருங்க, அவ்வளவுதான். 30 செகண்ட்ல கொஸ்டினை முடிச்சிருங்க. இதுதான் கொஸ்டின், என்ன தேவை அப்படிங்கறத அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கு ஒரு 30 செகண்ட்ஸ். எத்தனை பார்ட் இருக்கு கொஸ்டின்ல, ஓகே இது எழுதணும். அடுத்து டெஃபினிஷனுக்கு எடுத்து ஓகே காசஸ் கேட்டிருக்காங்க, ரீசன்ஸ் கேட்டிருக்காங்க, சொல்யூஷன் கேட்டிருக்காங்க, எடுத்து போட்டு எழுதிட்டு போயிட்டீங்கன்னா 7 நிமிஷம் ஒரு கொஸ்டின் எழுதணும். 5 கொஸ்டின் நீங்க 6 நிமிஷத்துல முடிச்சிடுறீங்க. இல்ல நல்ல ப்ராப்பரா டெம்ப்ளேட்ல தெரிஞ்ச கொஸ்டினே ஒரு 5 இருக்கு, ஒரு கொஸ்டினுக்கு 1.5 நிமிஷம் உங்களால சேவ் பண்ண முடியுது. உங்க கையில 8 நிமிஷம். 8 நிமிஷம்ங்கிறது முழுசா ஒரு கொஸ்டினுக்கான டைம் நீங்க பேங்க்ல போட்டு வச்சுக்கிட்டீங்கன்னு அர்த்தம். 5 நிமிஷம் நீங்க அகடா இருப்பீங்க இந்த டெம்ப்ளேட்டை நீங்க ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சிருந்தீங்கன்னா. ஸோ தட் நம்ம கடைசி நேரத்துல இசிஜி எல்லாம் வரைய தேவையில்லை, ரிலாக்ஸா. அப்ப யூ வில் ஹாவ் தட் கான்ஃபிடன்ஸ். இல்ல ஐ எம் மூவிங் அஹெட். அப்ப அடுத்த கொஸ்டின்லாம் ஆட்டோமேட்டிக்கா ஃப்ளோல விழுவும், போயிட்டே இருக்கலாம். ரிலாக்ஸா முடிச்சுட்டு ஒரு 5 நிமிஷம் கையில இருக்கும். ஒரு 10 இந்த பேட்டர்ன்ல நீங்க போனீங்கன்னா ஒரு 10 நிமிஷம் முன்னாடி எக்ஸாம் முடிக்க முடியும். தட் ரெக்வயர்ஸ் அ ப்ராப்பர் ப்ரிப்பரேஷன். இதை நீங்க பண்ணீங்கன்னா உங்க காம்படிஷனையும் சூப்பரா எலிமினேட் பண்ணலாம். எப்படி எலிமினேட் பண்ணலாம்? சப்போஸ் ஒரு சிச்சுவேஷன் யோசிச்சு பாருங்களேன், நீங்க முன்னாடியே முடிச்சிட்டீங்க, 10 நிமிஷம் முன்னாடி நீங்க உங்க பேப்பரை முடிச்சிடுறீங்க.
9 மணிக்கு ஆரம்பிச்சு 12 மணிக்கு முடிக்க வேண்டிய பேப்பரை 11:50 முடிச்சுட்டு ஒரு பென்சிலையும் ஸ்கேலையும் எடுத்து சரக்கு சரக்குன்னு கோடு போட்டுக்கிட்டு இருங்க. பக்கத்துல உள்ளவன் எவனும் எழுத மாட்டான். ஓகேவா? இது ஒரு சாடிஸ்டிக் ஐடியா தான், பட் இதை நிறைய பேர் பண்ணுவாங்க. சாரி, நிறைய பேர்லாம் பண்ண மாட்டாங்க. ஏன்னா இதை யாரும் செய்யறது இல்ல. சைக்கலாஜிக்கலா ஒருத்தன் முடிச்சுட்டாங்கிறது எப்படி இருக்கும் கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்களேன். நீங்க அந்த இடத்துல யோசிச்சு பாருங்க. ஒருத்தன் முடிச்சுட்டு கோடு போட்டிருக்கான்னா உங்களால எழுத முடியுமா? ரைட். அப்படி ஒருத்தர் உங்களாக்க விடாதீங்க. அந்த இடத்துக்கு நீங்க இருந்திருக்கு. ஓகே, யூ கேன் கிரியேட் அ டைம் பேங்க் பை கிரியேட்டிங் அ டெம்ப்ளேட். ஸோ இஃப் யூ வாண்ட் டு கிரியேட் அ டெம்ப்ளேட், யூ ஹாவ் டு ப்ரிப்பேர் தட் மச் கண்டென்ட். அந்த கண்டென்ட்டை தான் நான் டெம்ப்ளேட்னு சொல்றேன். ஒரு டாபிக்கை ஹோலிஸ்டிக்கா ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டீங்கன்னா தட் பிகம்ஸ் யுவர் டெம்ப்ளேட். என்ன கேட்டிருக்காங்களோ அதை எடுத்து ஃபிட் பண்றோம், தேவையில்லாத எலிமினேட் பண்றோம், முடிச்சுட்டு போயிட்டே இருக்க வேண்டியதான். அங்க உட்காந்து திங்க் பண்ணி ப்ராசஸ் பண்ணி நத்திங் டூயிங். வேலைக்கா? ஓகே, ஸோ இதுதான் டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட்டோட டெம்ப்ளேட். ரொம்ப சிம்பிளா சொல்லணும்னா. ஓகேங்களா? ஸோ ஐ திங்க் திஸ் வில் டூ, திஸ் வில் ஒர்க். ஸோ ரெஸ்ட் ஆஃப் த திங்ஸ் வில் டிஸ்கஸ் டுமாரோ. ஓகேவா? ஜாகிரபியும் டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட்டும் ஓரளவுக்கு ரஃபா சொல்லிட்டேன். இந்த மைக்ரோ டாபிக்ஸ் என்னென்ன எசென்ஷியலா தேவை அப்படிங்கிறதுலாம் நாளைக்கு எக்கனாமிக்ஸ் மட்டும் தானே. சிலபஸ் பெருசு, 60% வந்து அதுல தான் இருக்கும், பட் பேட்டர்ன் ஒன்று தான். ஓகே, நாளைக்கே உங்களுக்கு என்னென்ன படிக்கணும்னு நான் கிளாஸ் எடுக்க போறது கிடையாது. ஸோ அங்க என்ன பண்ணணும், மைக்ரோ டாபிக்ஸ் என்ன ஏது அப்படிங்கிறத நாளைக்கு டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம். ஸோ அதுல இருக்கிற எக்ஸ்ட்ரா டைமை நம்ம இதுக்கு யூஸ் பண்ணி மொத்தமா 3 சப்ஜெக்ட்டுக்கும் நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படிங்கிறத வில் டிஸ்கஸ். ஓகேவா? எனி அதர் கொஸ்டின்ஸ்? ஓகேவா? பயப்படாம படிங்க, அதுவும் ஒன்று சொல்லுவேன். ஓகேவா? சி, நான் பயமுறுத்தலன்னு நினைக்கிறேன் உங்களை, இஃப் ஐ எம் நாட் ராங். ஓகே, மை அஜெண்டா இஸ் டு மேக் யூர் ஒர்க் சிம்பிளர். ஓகே, இது ரொம்ப சிம்பிள் அப்படின்னு காட்டுறதுக்கு தான் நான் ட்ரை பண்ணியிருக்கேன். நம்ம அப்படி எதுவுமே தெரியாம என்ன நம்ம ஸ்ட்ராட்டஜைஸ் பண்ணாம படிக்கும்போது நம்ம என்ன பண்ணுவோம், பூதாகரமா இருக்கும் எல்லாம் மொத்தமா. சிம்பிளிஃபை பண்ணி வச்சுக்குவோம். வில் ட்ரை டு மேக் எவ்ரி திங் சிம்பிள். இது ஒண்ணுமே இல்லை, அவ்வளவுதான். முடிஞ்சதை கேளு, நான் எனக்கு தெரிஞ்சதை எழுதுறேன் அப்படிங்கிற ஆட்டிடியூடுக்கு நம்ம மாத்திக்கிற அளவுக்கு லெட்ஸ் ப்ரிப்பேர் ஃபார் தட். ஓகே, அதை பண்ணிட்டோம்னாலே நமக்கு பாதி ஒர்க் முடிஞ்சு போச்சு. ஓகே, ஸோ வி கேன் கெட் த்ரூ தட். இது இந்த மெயின்ஸ் ப்ரிப்பரேஷன் கொடுக்குற கான்ஃபிடன்ஸ் தான் உங்களுக்கு அடுத்த ப்ரிலிம்ஸ். இதை நீங்க எவ்வளவு ப்ராப்பரா படிச்சிருக்கீங்களோ, கான்செப்சுவலா எல்லாத்தையும் மாஸ்டர் பண்ணிடுவீங்க. கரண்ட் அஃபேர்ஸ் மட்டும் தானே இருக்கும் அப்ப வெளியில, இல்லையா? போன வாட்டி இந்த ப்ரிலிம்ஸ்ல பார்த்தா எத்திக்ஸ் எல்லாம் கேட்டு வச்சிருந்தாங்க வேற. ஓகே, என்ன கேட்டா மீன்ஸ் ஐ எம் நாட் சப்போர்ட்டிங் தட், தட் இஸ் a breach. ப்ரிலிம்ஸ்ல எத்திக்ஸ் இருக்கா என்ன? ப்ரிலிம்ஸுக்கு தனி சிலபஸ், மெயின்ஸுக்கு தனி சிலபஸ் தானே கொடுத்துருக்காங்க. இஷ்டத்துக்கு கேட்கறதெல்லாம் தப்பு தான். ஐ எம் நாட் சப்போர்ட்டிங் தட், அது தப்பு. ரீடிங் காம்ப்ரிஹென்ஷன்லாம் வேற இருந்துச்சுன்னாங்க, எனக்கு தெரியல எந்த அளவுக்கு அதுன்னு. ஓகே, பட் எனிவேஸ் தட் இஸ் நாட், சி தட் இஸ் டெஸ்டிங் யுவர் பேஷன்ஸ். இது ரொம்ப இந்த முறையிலேயே உடைக்கிற மாதிரி சும்மா தே டூ தட். இட் இஸ் a கைண்ட் ஆஃப் கிரியேட்டிங் ஸ்ட்ரெஸ் டு மேக் யூ. அதை நீங்க எப்படி ஹேண்டில் பண்றீங்கிறது தான். ஓகே, ஸோ யூபிஎஸ்சி டஸ் நாட் ரெக்வயர் டு கம்ப்ளீட் புக்ஸ். ஒரு அகடமிக் எக்ஸாமுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ற மாதிரி ஆகாதீங்க. அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் இட் இஸ் a காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம். அதுக்கு கம்ப்ளீட் பண்றதுக்கு நம்ம எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணணும், ப்ரிப்பேர் லைக் தட். எஸ், வி கேன் டெஃபினெட்லி அச்சீவ், கெட் த்ரூ திஸ். ஓகே, தேங்க்யூ.